नमस्कार. जागतिक फार्मासिस्ट दिनाचे औचित्य साधून फार्मसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर युअर हेल्थ ही थीम साजरी करण्यास आयोजित व्हर्च्युअल कार्यशाळेत मी सर्वांचे पूजा प्रदीप निकम आपणा सर्वांचे स्वागत करते. ही थीम साजरी करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिलने व्हर्च्युअल ही पद्धत निवडली, कारण हा आपणा सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचा सगळ्यात वेगवान पर्याय होता. यानंतर आजच्या वेबिनारची सुरुवात करण्यासाठी मी आपल्या मान्यवरांना स्क्रीनवर घेऊ इच्छिते. आपले चीफ गेस्ट काही वेळातच आपल्यासोबत माननीय श्री जगन्नाथ अप्पा शिंदे जॉईन होणार आहेत. तत्पूर्वी मी आपल्या वेबिनारचे पॅनलिस्ट श्री विजय पाटील सर, MSPC चे कार्यप्रमुख आणि प्रत्येक उभरत्या फार्मासिस्टचे प्रेरणास्थान सर, आपले स्वागत. यानंतर आपल्या वेबिनारच्या पहिल्याच की स्पीकर सन्माननीय मेजर डॉक्टर अश्लेषा तावडे केळकर, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, मेडिकल कॉप, MD कम्युनिटी मेडिसिन, फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी फॉर अ पब्लिक हेल्थ, असिस्टंट प्रोफेसर MGM मेडिकल कॉलेज, नवी मुंबई. मॅडम, आपले स्वागत. यानंतर आपल्या वेबिनारच्या दुसऱ्या की स्पीकर सन्माननीय वसुंधरा जक्का मॅम, फार्मासिस्ट अँड फाउंडर, CEO स्पार्क्स कन्सल्टंट. मॅडम, आपले स्वागत. आपले चीफ गेस्ट, आपल्या वेबिनारचे चीफ गेस्ट सन्माननीय मिस्टर जगन्नाथ अप्पा शिंदे, प्रेसिडेंट AIOCDA अँड MSCDA एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर MSPC. सर, आपले स्वागत. येस. आपल्या वेबिनारच्या दुसऱ्या पॅनलिस्ट MSPC निबंधक सौ सायली स्वप्नील मसाळ मॅडम. मॅडम, आपले स्वागत. येस. सर्व मान्यवरांचे स्वागत करून मान्यवरांच्या परमिशनने मी आपल्या आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना मांडण्याची विनंती MSPC अध्यक्ष श्री विजय पाटील सर यांना करते. सर, प्लीज. फार्मासिस्ट बंधू आणि भगिनींना जागतिक फार्मासिस्ट दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. खरं तर या वर्षीच्या जागतिक फार्मासिस्ट दिनाची जी थीम आहे, फार्मसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर युअर हेल्थ, या थीमनं आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत. या आजच्या वेबिनारमध्ये विशेष करून आपण काही प्रकाशनं या ठिकाणी प्रकाशित करणार आहोत आदरणीय अप्पांच्या हस्ते. आणखी एका चांगल्या पाहुण्यांचे या ठिकाणी आपल्याला स्वागत करायचंय. कदाचित जर ते पाहुणे आपल्याला जॉईन होऊ शकले तर त्यांच्या आणि आदरणीय अप्पांच्या शुभ हस्ते ही प्रकाशन आपण करणार आहोत. याच्याबरोबर ही जी थीम आहे त्याच्या अंतर्गत जर बोलायचं असेल तर ट्रस्ट म्हटलं की अभिमान आणि थोडंसं दडपण देखील येतं. अभिमान अशा करता की गेल्या काही वर्षामध्ये, गेली कित्येक वर्ष हेल्थकेअर सेगमेंटमध्ये आपण आपल्या सर्व्हिसेस देतोय आणि त्या गोष्टीचा सार्थ असा अभिमान माझ्या प्रत्येक फार्मासिस्ट बंधू आणि भगिनीला आहे. परंतु हे सगळं करत असताना गेल्या 2 वर्षामध्ये विशेषतः अधोरेखित करण्यासारखी जी गोष्ट आहे ती ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये जे माझ्या फार्मासिस्ट बंधू आणि भगिनींनी कार्य केलं, किंबहुना ज्या सर्व्हिसेस दिल्या, त्या 100% एका करोना योद्ध्याच्या पुढच्या आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि ट्रस्ट म्हणजे हा अभिमान ज्या वेळेला म्हणतोय त्यावेळेला थोडंसं दडपण हे अशा करता मी म्हटलं की केवळ एवढ्यावर आपल्याला थांबायचं नाहीये. हे जे आपण करतोय ते सातत्यपूर्वक पुढेही चालू ठेवायचं आहे आणि ते खरोखर समाजाला उपयोगी पडतंय का, ते उपयोगी पडण्याकरता लोकांच्या बदललेल्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आम्ही फार्मासिस्ट म्हणून हेल्थकेअर सेगमेंटमध्ये आमची भूमिका अधोरेखित केली पाहिजे आणि ती नक्कीच आपण या पुढच्या काळामध्ये अधोरेखित करू, या गोष्टीचा मला मनस्वी 100% विश्वास आहे. हाच ट्रस्ट आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आजच्या या फार्मासिस्ट दिनाच्या निमित्तानं आत्ताचा आपला वेबिनार आपण आयोजित केलेला आहे. प्रॅक्टिकल आणि मानसिक दृष्ट्या सुद्धा आपण सक्षम असलो पाहिजे, हा दृष्टिकोन आजच्या कार्यशाळेच्या दृष्टिकोनातनं विशेषतः आपण डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे. आदरणीय अप्पा मिस्टर JS शिंदे की जे ऑल इंडियाचे आणि महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष आहेत, ते प्रमुख पाहुणे म्हणून आजच्या या कार्यक्रमाला आपल्याला लाभलेले आहेत. खरं तर अप्पांच्या बाबतीत मी एका ओळीमध्ये जर सांगायचं म्हटलं तर फार्मसी, फार्मासिस्ट आणि केमिस्ट हे सगळे शब्द हे अप्पांच्या पासून सुरू होतात आणि पुन्हा संपूर्ण भारताला, सगळ्या भारताला समोर डोळ्यासमोर ठेवलं
तर सगळी भारत भ्रमंती केली की पुन्हा आप्पांच्याकडेच येऊन थांबतात. इंडस्ट्री असेल, आरोग्य व्यवस्थेतला गव्हर्नमेंट मधला काम करणारा फार्मासिस्ट असेल, अकॅडमिक मध्ये काम करणारे लोक असतील, रेग्युलेटरी मध्ये काम करणारे लोक असतील, केमिस्ट म्हणून काम करणारे लोक असतील, कम्युनिटी फार्मासिस्ट म्हणून काम करणारे लोक असतील, जे विद्यार्थी आता शिक्षण घेत आहेत ते सगळे विद्यार्थी असतील, ह्या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातनं एक आधारस्तंभ, आधारवड म्हणून जर कुणाकडे पाहिलं गेलं पाहिजे तर ते आदरणीय आप्पा. मी फार अभिमानाने ही गोष्ट सांगू इच्छितो की गेल्या काही वर्षामध्ये आदरणीय आप्पांच्या बरोबर एक छोटा कार्यकर्ता म्हणून मला काम करण्याची संधी मिळाली. त्या संधीमध्ये मी जवळनं त्यांना पाहिलं की फार्मसी प्रोफेशन बद्दल त्यांच्या मनात असणारी आस्था, त्यांच्या मनात असणारी प्रेम आणि त्यांच्या मनात असणारी विशेषतः तळमळ. ही तळमळ या शब्द अशा करता वापरतो की सतत सातत्यानं त्यांचा प्रयत्न असतो की आज जे अचीव्ह झाले त्याच्यावर समाधान मानू नका, आणखी काय अचीव्ह करायचंय, भरपूर मोठी ध्येय ठेवा, मोठी स्वप्न पहा, असा विचार करणारा आपला नेता आदरणीय आप्पासाहेब शिंदे आपल्यामध्ये हजर आहेत. 2 चांगले लेक्चर आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज आपल्या सोबत घेतलेले आहेत. डॉक्टर अश्लेषा, की ज्यांच्याबद्दल डॉक्टर हा उल्लेख करत असताना मला हे सांगणं उचित वाटतंय की त्यांचे स्वतःचे वडील आणि पुढे त्यांचे मिस्टर दोघेही फार्मसी प्रोफेशनशी निगडीत आहेत. त्यांचे मिस्टर आंतरराष्ट्रीय दर्जामध्ये या फार्मसी प्रोफेशन मध्ये काम करतायत. दुसरे आपल्या लेक्चरर फार्मासिस्ट वसुंधरा, या सुद्धा कॉर्पोरेट फार्मासिस्टचं ट्रेनिंग कशा प्रकारे करायचं या दृष्टीने त्या प्रयत्न करत असतात. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं माझ्या काउन्सिलच्या रजिस्ट्रार सौ सायली स्वप्नील मसाळ आणि पूजा चौगुले याही या ठिकाणी हजर आहेत. मी पूजाला सांगेन की या पुढचा कार्यक्रम आपण चालू करावा. धन्यवाद सर. यापुढे आपण आपल्या महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिलच्या औषध माहिती केंद्राद्वारे प्रकाशित वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिन साजरा करण्यानिमित्त जे पब्लिकेशन्स तयार केलेले आहेत ते आपले आजचे चीफ गेस्ट माननीय श्री जगन्नाथ अप्पा शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पित करूया अशी मी विनंती करते. तर मी नमस्कार अप्पा. प्रेझेंट करा ना. हो हो प्रेझेंट करते सर. येस. भाषण करायचं का मला? हो हो, स्पीच द्यायचं. आपलं मनोगत हवंय अप्पा. त्याला पहिल्यांदा सर्व जागतिक फार्मसिस्ट दिनाच्या सर्व फार्मसिस्ट बंधूंना भगिनींना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, आशीर्वाद. या निमित्ताने स्टेट फार्मसी काउन्सिलच्या वतीने जी काही प्रकाशनं आम्ही पब्लिश करतोय त्याचं उद्घाटन झालंय असं मी जाहीर करतोय आणि ती पब्लिश करावी. आज जागतिक फार्मासिस्ट दिनानिमित्त मला खास करून सांगावं असं वाटतं की आपल्या देशातल्या फार्मसिस्टचा रोल हा वेगळा असायला लागेल. पण आजच्या थीम प्रमाणे फार्मसिस्ट ॲज ए ट्रस्ट फॉर इन अ हेल्थ केअर असं आहे. आपण नेहमीच स्वतःला कस्टोडियन ऑफ हेल्थ ऑफ कंझ्युमर असं म्हटलंय. परंतु आज भारतामध्ये सर्वच क्षेत्रामध्ये जे काही ऑनलाईनचं किंवा मोठे मोठे जागतिकीकरणामुळे किंवा 100% FDI आपली स्पर्धा ही जागतिक लोकांच्या व्यापार कॉर्पोरेट सेक्टर बरोबर सुरू आहे. आणि अशा वेळेला फार्मसिस्टचा ट्रस्ट हा कंझ्युमरच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. पण आपण आता गेल्या वर्षभरात हे पाहिलं की ऑनलाईन मध्ये काही वेळेला काही सो कॉल्ड म्हणणारे डॉक्टर आले, टेलिफोनिकली काही हेल्थ चेकअप झालं, काही औषधं दिली गेली. आजही मला वाटतं आज फार्मसीचा हा विश्वास आहे की भारतामध्ये जे काही आमचं औषधीचं वितरण होतं हे आपण पेशंट जो आहे, कंझ्युमर आहे किंवा पेशंट खास करून हा जातो डॉक्टरांकडे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिहितात आणि मग आम्ही फार्मसिस्ट मंडळी त्यांना ते प्रिस्क्रिप्शन देतो आणि मग त्यामध्ये काही डोस संबंधी किंवा काही स्टोरेज संबंधी किंवा औषधीच्या काही थोड्या मेरिट डिमेरिट बद्दल माहिती देतो आणि त्याचा पेशंट डेटा आपल्याकडे ठेवतो. कदाचित त्याचं औषधाचं जर पुन्हा रिक्वायरमेंट आली तर ते त्याला देतो किंवा त्याला रिमाइंड करतो किंवा त्याच्या घरपोच देतो. अशा प्रकारचा विश्वास निर्माण केलाय. आणि आज खऱ्या अर्थाने या आपल्या देशातल्या सर्व नागरिकांना मी सांगेल की हा ट्रस्ट जर तुम्ही खरोखर ठेवला तरच तुमचं हेल्थ, तुमचं आरोग्य हे अबाधित राहील. अदरवाईज
प्रोफेशन आणि धंदा बिझनेस या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. काही जी मंडळी आपल्या देशामध्ये कॉर्पोरेट सेक्टर आलेत यांना आपल्या देशामध्ये बिझनेस करायचा आहे, किंबहुना त्यांच्या कंपनीचे एंटरप्राइज व्हॅल्यू वाढवायची आहे. असं असताना आपण बघतो की आज भारतामध्ये कंट्रोल आणि डिकंट्रोलमध्ये 20% आणि 10% मार्जिन असताना आपण आज बाजारात काही आमची देशी उद्योगपती किंवा परदेशस्थ मंडळी 30%, 35%, 37%, 40% ग्राहकांना डिस्काउंट देतात. यामध्ये त्यांना काय पाहिजे की त्यांना एंटरप्राइज व्हॅल्यू वाढवायची आहे, त्यांना जास्तीत जास्त टर्नओव्हर केला एवढंच दाखवायचं आहे. नफा किती कमवला, काय केला याचं काही महत्व नाही. कारण आज आपण बघतो की अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट सारख्या मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या ह्या नुकसानामध्ये असताना सुद्धा अमेरिकेमध्ये त्यांची इन्व्हेस्टर एंटरप्राइज व्हॅल्यू किंवा शेअरचा भाव जास्त वाढावा या दृष्टीने अशा प्रकारचं कॉम्पिटिशन करतात. मी काल CCIला बोलताना हे सांगितलं की खरी स्पर्धा ही नाही आहे. इथे स्पर्धा फार मोठा तफावत आहे. म्हणजे एक तर डॉलर बरोबर रुपया लढतोय किंवा कुठेतरी परदेशस्थ मोठ्या महाकाय संपत्ती असलेल्या लोकांना एक सामान्य आमचा ग्राहकाला फेस करावं लागतंय आणि हे कुठेतरी तफावत दिसते. आणि मला वाटतं आजच्या दिनी मी एवढंच म्हणेल की सगळ्या आपण फार्मासिस्टनी सुद्धा या आमचे जे काही रुग्ण आहेत यांचा विश्वास संपादन करावा, ट्रस्ट संपादन करावा. ही जी काही टॅगलाईन आज दिले ते जर आपण केलं तर येणाऱ्या स्पर्धेमध्ये, कारण डिस्काउंटमध्ये आम्ही कॉम्पिटिशन करू शकणार नाही, अशा वेळेला आपण ज्या काही मूल्यवृद्धी सेवा व्हॅल्यू ॲडेड सर्व्हिसेस या कंझ्युमरला देऊ आणि त्याला औषधीबद्दल जास्तीत जास्त जागरूकता आणून त्याला त्याचं पर्टिक्युलरली हेल्थ केअर किंवा पेशंट केअर ज्याला म्हणतात हे जर आपण केलं तरच पुढे येणाऱ्या काळामध्ये फार्मसी जिवंत राहू शकेल आणि तशाच पद्धतीने जगून किंवा तशा पद्धतीने वागून तशाच पद्धतीने आपण धंदा करून प्रोफेशन सांभाळून जर काम केलं तर उद्या आपल्याला याच्यामध्ये भवितव्य आहे. आणि मला वाटतं या थीम प्रमाणे तुम्ही जर काम केलात तर होणारं पुढे भविष्य तुमचंच असेल. नमस्कार, धन्यवाद. नेट गेलं की काय? माझं ऐकायला आलं का? येस 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 ऐकायला आलं ना? धन्यवाद. मला हे कर आता माझं अनम्यूट कर व्हिडिओ फक्त म्हणून हे पण यानंतर मान्यवरांचे स्वागत आणि प्रमुख पाहुण्यांचे मनोगत व्यक्त झाल्यानंतर आपण आपल्या पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळतो आहोत. आपण आपल्या पहिल्या सेशनला सुरुवात करतो आहोत. तर आजच्या पहिल्या सेशनच्या आपल्या ज्या मान्यवर स्पीकर आहेत त्या म्हणजे मेजर डॉक्टर अश्लेषा अशोक तावडे केळकर, रिटायर्ड इंडियन आर्मी मेडिकल कॉप. येस, यांनी आपलं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झाल्यानंतर सायन हॉस्पिटलमध्ये इंटर्नशिप कंप्लीट केलेली आहे आणि त्यांची अँड हर फर्स्ट पोस्टिंग वॉज इन अ प्रेस्टिजियस आर्म्ड फोर्स. Her posting was in a prestigious Armed Force Medical College and Command Hospital Southern Command in Pune. Later, she was trained at a AMC Center and College Lucknow for combat medicine. After rigorous physical and mental professional training, she was given her field posting at a field hospital at Naushera under the largest infantry division of the Indian Army. She is a recipient of a Special Service Medal and Sainya Seva Mandal for her service in the region under a highly uncongenial environment. She was promoted to the rank of a major and was posted in INS Hamla, the logistic and the training base of the Indian Navy. She also became a member of a very coveted Western Naval Command,
workup team for INS Tara, a mobile missile battery-based Indian Navy. Due to her passion for working for the nation and the people of the nation, she decided to work for the far-flung and hard-to-reach communities where her army training and the medical skills would be put best use. Ashlesha ma'am has a daughter. Ashlesha ma'am is a daughter of our pharmacist Sri Ashok, and the Aditi Tawde ma'am owns her career and achievement to her parents. She doesn't hold back in expressing role of a love and the support she constantly received at every stage from her in-laws advocate Vinaya Vishwas Kelkarr, husband Aditya Kelkarr, who is in strategic consulting in an American pharma sector. Ashlesha ma'am is also proud mother of a 4-year-old bundle of energy, Anandita. मॅम मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही आपला आजचा जो पहिला टॉक आहे फार्मासिस्ट कॉम्पिटन्सी अँड एक्सपर्टाईज या विषयावर आपलं मार्गदर्शन करा प्लीज मॅम. नमस्कार. धन्यवाद पूजा. कारण आपण सुरुवात मराठीमधून केली होती तर मला असं वाटतं की सर्वप्रथम मी मराठीमध्येच सगळ्यांना आपल्या सोबत जोडल्या गेलेल्या सगळ्या फार्मासिस्ट बंधू आणि आजच्या जागतिक फार्मसी दिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देते आणि आयोजकांचं तसंच पूजा तुझं धन्यवाद. तू खूप मेहनतीने आणि हा खूप सुंदर असा कार्यक्रम ऑर्गनाइज केला आहे. फार्मसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर युअर हेल्थ असं जी या वर्षीची फार्मसी दिनाची जी थीम आहे, based on that I would like to go ahead and then we would be talking about the competencies that in today's day a pharmacist probably is expected to carry. So pharmacy always trusted for your health. So trusted, like sir in the pharmacy always trusted. Trust is extremely important. In this theme, this word trust is used, and when there is trust, it is like sir said, when there is trust, there is always a responsibility. Yes, so trust is integral part of relationship, any relationship for that matter, but especially the relationship between a healthcare professional and the patient. And it is all the more important in times where there are multiple influences from various sources, from where you have source of information and you have to choose. You have a lot of knowledge, you have a lot of options, and you have somebody who is a community pharmacist, what we call. Internationally, it is community pharmacist or community pharmacy, what we call. But in India, it is just the pharmacist who is right next door to my house or right downstairs from my house. Community pharmacy per se has a lot of importance and a lot of responsibility all over the world. All the developed countries actually pay a lot of attention on the role of community pharmacy. The community pharmacy per se is extremely is responsible for not just dispensing the medicines, but also providing dosage for proper dosage, advising proper storage of the medicines, and last but not the least, in fact, the most important is making patients aware of the health condition. There are doctors and nurses and paramedics who do look after a particular condition, but a pharmacist or especially a community pharmacist has to see not a disease, but a patient as a whole. And the pharmacist actually is the counselor for the patient,
as a first line healthcare worker. A pharmacist is somebody I would go to first, before seeking any medical help. I am having a little trouble, and I wouldn't be divulging all the things to probably a doctor, but I have a community pharmacist whom I really trust, and I would like to go to him and ask his advice first. Here, the responsibility of the pharmacist is to advise the patient in a right direction, to counsel the patient, and if required, you as a pharmacist direct the patient to the right doctor or right clinical help. It is us, or it is a pharmacist who would say that I can direct you to a right person or a right clinician which will be helpful for you. It is, in fact, the responsibility of a pharmacist, and especially the community pharmacist who is trusted by the patient, not to mention about any particular antibiotic, any particular brand, or any line of treatment, or even diagnosis, and commit to it, that probably would color the mind of a patient. So there are multiple roles and responsibilities internationally. Internationally, over a period of time, the pharmacists have been given more and more responsibilities. The pharmacy, the community pharmacy, has been given a lot of responsibility for health promotion. In fact, even in India, we have been following this, and we have been in health promotion and maintaining of health through pharmacies. Now, the trust or responsibility of a pharmacist is not just towards the patient, it is also towards the doctor, and it is also towards a fellow pharmacist. So, what is the responsibility towards a doctor? What is the responsibility? A doctor is somebody who diagnoses a disease and can give a particular treatment. Now, there are newer and newer molecules, there are newer drug preparations and combinations which only a pharmacist is privy to or is aware of better than anyone else. Making a doctor aware that if there are 4 tablets that a patient needs to take of different drugs, and if there are combinations now available, it is a pharmacist. It is a pharmacist who will apprise the doctor or make him aware that there are these modalities, newer modalities, which can be better for patient compliance. So that is a responsibility of a pharmacist, probably towards a doctor. Also, when a doctor writes a prescription, now there are very, very strict guidelines on writing a prescription. That the prescription cannot be a branded name. It has to be a generic prescription. It has to be legible. The old joke of doctor's prescription will only be read or can only be read by the pharmacist whom is not really valid. It has to be legible and it has to be authorized. So a pharmacist has a right and also has a responsibility to make the doctors in the community aware of these and make them comply with these guidelines which are now laid down. So that's the responsibility with the doctor and with fellow pharmacists. When we are a community of pharmacists, we also have responsibility towards each other. Like Appa said just now, the competition is vast and it is international now. So while you're competing, you should not compete for the business, but you should compete for the right reasons. From that competition between or amongst our peers, only a healthy outcome or only a patient
benefited outcome should be there. Only then that competition can be called healthy. This is the role of a pharmacist in civil setup. I come from armed forces and army setup or military setup. Very few of us are aware of the role of a pharmacist or a pharmacy in arms, a farm in arm. So I would like to talk about it a little more, which probably is not talked about much. Pharmacy has been around, and pharmacy and pharmacists have actually faced both the world wars, World War One as well as World War Two. There were many pharmacists or hospital corps. For World War One, there was hospital corps, and there were doctors as well as nursing staff as well as pharmacists who actually went to war. And it was one of the most decorated, one of the most courageous of the corps in First World War, the most decorated of the corps. Followed by that is World War II, where World War II actually saw many pharmacists coming in and helping. World War II actually also saw women pharmacists, lady pharmacists taking active part in that in their function and helping out. After President Roosevelt in 1940 first passed the law, the establishment of pharmacy corps or corps of pharmacy in army came into place, came into existence, and now many countries, many developed countries have a corps of pharmacy or pharmacy corps, or pharmacy officers in armed forces. They are not just practicing pharmacy, but they are also practicing a lot of or looking after a lot of logistics during the deployments. So what are those competencies that a pharmacist in wartime or combat time require? They are not just those competencies which are required in wartime, but every pharmacist must today possess them. That is basic knowledge, basic thorough knowledge of all the branches or all the aspects of pharmacy. Not just that, the clinical aspects one must be thorough with the clinical aspects, the storage and logistics of drugs. Along with that, keeping proper or managing a proper inventory, that kind. And with minimal resources, with minimal support, we have to manage that pharmacy. In combat zone, we do not have a lot of variety of drugs. We have to manage with whatever is available. That is the skill of a pharmacy person, and who is thorough with the knowledge and skill in all the aspects of pharmacy, who is who can go for a combat role. But that's not all. The pharmacists who went for the combat pharmacy or armed forces, they are also ready to get deployed whenever they are requested to or whenever they are supposed to. They are soldiers first. We have in Indian Armed Forces as well, in Armed Forces Medical College recently in 2018, the Department of Pharmacy was established. Now, every year, almost 60 to 70 pharmacy students. This department is also affiliated with Maharashtra. University is Maharashtra. Almost 60 to 70 pharmacists every year come out from the Department of Pharmacy,
and they join Army, Navy, Air Force as pharmacy personnel. Also, there are farm, or you this is for all those students who have joined with us today in the program. If you have done your D farm with a requisite percentage, or if you've done your B farm with a requisite percentage, mostly first class or above 60%, then there are positions in armed forces as a pharma person. So you will be accepted and you will be serving the Indian Army. So there are all the avenues which are available if you are competent. If you are competent, and the person, the pharma, the pharma, or what we call medic, right? So the medic is the person who actually is coveted, the most coveted in time of an operation. It is one. There are two guys who are really coveted. One is the radio man who can pass the message, and the other one is the medic that we call. And it's a very prestigious role, very coveted role, and you actually are serving your nation as well. But let me tell you, it is not only when you are in armed forces that you are serving your nation. Today, 10 lakh or more pharmacists are there in India. And each of them is serving the country in his or her own way. During pandemic, every pharmacist has been the frontline worker throughout this war. It was no less, or in fact, it was more than a war. Actual number of deaths crossed World War II. And it was the medical staff or healthcare professionals, including pharmacists, who stood there and who have fought as frontline workers. We must appreciate that, and we must appreciate the efforts of our fellow pharmacists who have stood there when everything was closed. I have seen so many stories, or I have read, or I have come across so many pharmacists who went out of their way to help the people around their community. They right from providing simple basic drugs to making available the oxygen, making available whatever is required for patients, or not just patients, the people who were quarantined or isolated at homes, those people who did not have caregivers, elderly couples, couldn't go out and there was no other way. The pharmacist actually went and provided medicines, provided the requirements, and that is beyond, in fact, his line of duty. They have been performing it, and they have done it. And in fact, we all are proud of it. The pharmaceutical or the pharmaceutical industry today, or pharma industry today, says that India is the pharmacy of the world. We are the largest producers of generic medicine. We have Janaushadhi, which is a government's initiative through which government has been providing generic medicines. That is a newer reform or newer initiative. Of course, when there are newer initiatives, there are problems, but it is our responsibility as pharmacists or as healthcare professionals to accept the newer initiatives, look at the problems and apprise about the problems. If we do not accept the change, we will not be able to improve it. And of course, every change or every new thing which is introduced will have some shortcomings, will have some things to improve. No project is
a foolproof project right from the beginning. Same is with the case when the Jana Aushadhi was just introduced. Slowly and steadily, we are improving on this situation as well, so that the medicines, the basic medicines, basic healthcare is available at an affordable price to the general population. And it is a huge feat that we are trying to achieve. Not just the medicine. Today, during the pandemic, India's capacity to produce vaccine is the boon that the whole world has, and it has been accepted by entire world. United Nations or World Health Organizations have actually applauded our efforts of producing the vaccine at that pace, and of course immunizing our population. When we are going through pandemic, of course, when I'm saying we are going through pandemic, we actually are going through pandemic and it is not yet over. And this is another role of the pharmacist, that you are constantly at the helm of this system where the patient is there, the doctor is there, the paramedics are there, and you are probably having the pivotal role, the at the helm of the system, where patient will first come to you, will go to the doctor, will go to the health facility, and again come to you. And when he will go back to his home healthy and happy. It is the pharmacist who will have to stand strong through this pandemic or any such situation in future as well. Making people aware, making people trust the pharmacist through a fair conduct, ethical conduct. And that is what is required to be done today. There are simplest of the things a pharmacist can advocate or can tell the patients, which will go long way in trusting or building a relation between the patient. Simplest of the healthcare related tips maybe can also help a long way. The way a pharmacist can communicate with a patient or with people, no one else has that upper hand or advantage. And that is why it is the time that a pharmacist takes a lead role in the community. Nobody is a born hero. Nobody is never a born hero. A situation comes and you're given a choice to be a Just, hero or not. just a moment, I ma'am. Yeah, sorry to interrupt you. Sorry, extremely sorry for that. भारतीताई पवार मॅडम आपल्याला जॉईन झालेले आहेत. सो विथ युअर ड्यू परमिशन अँड विथ ऑल, मी मॅडमना Yes. स्क्रीनवर या. अप्पांना अप्पांना की अप्पांना येस येस आले येस. आल्या हो 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 एक मिनिट मॅडम. येतात आपला जॉईन करायला लागले. हां येस. म्यूट केलंय, अनम्यूट केलंय, म्यूट करून टाका. हा हो 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 येस 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 येस.
येस. वाटतंय भारतीताई हा काय येस, भारतीताईंकडून एक मेसेज आलेला आहे. तुमचं लेक्चर कंटिन्यू ठेवा. त्यांचा माईकचा थोडा इश्यू येतोय. जशा ते जॉईन होतील तसं ते त्यांचं बोलणं स्टार्ट करतील. येस. हा ठीक आहे मॅडमला ओके. कंटिन्यू येस मॅम, प्लीज. तू स्क्रीन आहे असं So, चालू ठेव. येस मॅम, प्लीज. yes. So, towards the end, I would actually like to say that the pharmacist must lead from front in this war as well. Like the pharmacists have always been a part of all the wars, always. In fact, even Royal Army of England. They have also they also have published it that the pharmacy is an integral part of the medical corps, their medical corps. A medical corps or a medical team can never be complete without a pharmacist or without the role of pharmacy, and that is the importance of pharmacy or a medic in the whole scheme of things. The pharmacist leads from front, and like I was saying, that he is at the pivotal role between the doctor, the paramedical staff, and the patient and the patient's caregivers. Many a times the patient will not be interacting with the pharmacist, but the relatives of the patient will be. And should I or kasa karu? Okay. So this is where I You would can like continue, to. ma'am. You can continue. This is where I would like to actually conclude, and I would like to say that a pharmacy person is a hero today in today's war against COVID-19. And I would also like to congratulate each of the person who has fought this war from front, leading from the front in every capacity. I would also like to say that this is how we will be, like how Appa just mentioned, that we will not be competing on the grounds of money or on the grounds of cost, but on the grounds of quality and the value that we add as a pharmacist to the medicine. It is not just the medicine that works, it is the healing word that works more than anything else. With this, I would like to conclude my talk with a simple subhashit, which actually represents everybody's, all the healthcare professionals' feelings. Natu aham kamaye rajyam, na sukham na apunar bhavam, kamaye dukkha taptanam praninam arti nashanam. I do not wish for riches or sukham or moksham. All us healthcare professionals wish is that those who are in trouble, those who are in pain, should be free of it. And this is what is a wish for today's World Pharmacy Day from me. Dhanyavad. Jai Hind. डॉक्टर अश्लेषाताई, आपण खूप सोप्या इंग्रजी भाषेमध्ये आमच्या फार्मासिस्ट लोकांच्या पर्यंत आजच्या फार्मासिस्ट दिनाच्या निमित्तानं जो मेसेज द्यायचा तो दिलाय. मला वाटतं मिनिस्टर मॅडम आलेले आहेत. नमस्कार. आज जागतिक फार्मासिस्ट दिनानिमित्त महाराष्ट्रातल्या सुमारे 3 लाख फार्मासिस्टना एक शुभ संदेश देण्याच्या हेतूनं आम्ही आदरणीय डॉक्टर भारतीताई पवार, ज्या आज युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअरच्या मंत्री महोदया आहेत. आणि मला अभिमान आहे की त्यांनी एका छोट्या जिल्हा परिषदेची मेंबरशिप, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या, ते लोकसभा मेंबर आणि पुढे आज या मंत्री महोदया म्हणून त्या रुजू झालेले आहेत. आणि याही गोष्टीचा अभिमान आहे की महाराष्ट्रातली एक स्त्री भारताचं प्रतिनिधित्व संपूर्ण जगामध्ये आमच्या आरोग्य यंत्रणेमध्ये करते.
आणि त्याच आरोग्य यंत्रणेमधला एक छोटा पार्ट म्हणून आम्ही फार्मासिस्ट म्हणून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय ताई काम करतोय. मला आणि आमच्या आदरणीय अप्पासाहेब शिंदे की जे अखिल भारतीय आणि महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष आहेत. आपला आणि आदरणीय अप्पांचा परिचय आहे आणि अनेक वेळेला काही ना काही कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण एकत्र आहात. आमच्या सर्वांची इच्छा होती की कोविडच्या काळामध्ये पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये काही फार्मासिस्टनी सुद्धा डॉक्टरांच्या नर्सेसच्या खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी काम केलंय. वसूल असतील, पोलीस असतील, या सगळ्या लोकांच्या बरोबर फार्मासिस्ट म्हणून आम्ही आमची जबाबदारी निश्चितपणे पार पाडलेली आहे. यापुढे सुद्धा आमचे काही प्रश्न मांडण्यापेक्षा ताई कर्तव्याच्या भूमिकेमध्ये फार्मासिस्ट हा भारतामध्ये तुमच्या सोबत निश्चितपणे राहील. आणि हे आदरणीय अप्पांच्या वतीनं सुद्धा मी मुद्दामून सांगेन की आदरणीय अप्पा संपूर्ण भारतातल्या सुमारे 9 लाख आणि महाराष्ट्रातल्या सुमारे 1 लाख फार्मासिस्टचं किंवा केमिस्ट लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात, नेतृत्व करतात आणि त्यांच्या शिकवणीनुसार आम्ही यामध्ये या सगळ्या सिच्युएशन मध्ये पुढच्या काळात सुद्धा निश्चितपणे कुठे कमी पडणार नाही. परंतु डॉक्टर आणि पेशंट ह्याच्यामधला दुवा म्हणून जो फार्मासिस्ट आज काम करतोय त्याच्यामध्ये मी असं समजेन की उद्याचं आमचं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि फार्मासिस्ट यांच्यामधल्या दुवा म्हणून ताई आपण आमच्या पाठीशी राहावं अशा प्रकारे या ठिकाणी विनंती करतो. आणि तुम्हाला बोलण्यापूर्वी 1 मिनिटाकरता आदरणीय अप्पांना विनंती करणार आहे की त्यांनी या ठिकाणी 1 मिनिटाकरता मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार ताई. माननीय राज्यमंत्री पवार मॅडम नमस्कार. आम्हाला तुमचा आशीर्वाद हवा आहे. आम्ही सगळे 9.5 लाख फार्मासिस्ट. नमस्ते मॅडम. आणि तुमच्या दिंडोरीला मी येऊन गेलो गेल्या आठवड्यामध्ये आणि तुमचा मतदारसंघ पाहिला. अतुल आहेर आणि आमचे सुदेश आहेर आणि साळुंके जे तुमच्याकडे काम राहील सगळे माझे मित्र आहेत. तर या तिन्ही तुमचा शुभसंदेश आपण द्यावा ही आपल्याला विनंती. जी जी. माझा आवाज पोहोचतोय? जी जी. नमस्कार सगळ्यांना. सगळ्यात आधी मी नमस्कार करते आणि खास विशेष आभार मानत असताना जसं आपण सांगितलं की आजच्या या जागतिक फार्मासिस्ट दिवस आणि हा साजरा करत असताना आपण या वर्षाची थीम इंटरनॅशनल फार्मास्युटिकल फेडरेशनने थीम जाहीर केली आहे की ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर युअर हेल्थ. आणि मला वाटतं ही थीम खूप वेगळेपण सांगते आहे. आणि ज्या आज कोविड महामारीमध्ये जे फार्मासिस्टचा रोल हा डॉक्टर असतील, नर्स असतील, आरोग्य कर्मचारी असतील, आणि या विशेष काळामध्ये तुमची प्रचंड मेहनत आम्ही सगळ्यांनीच बघितली. म्हणजे अगदी मला वाटतं पेशंटला पहिले भेटणारे पण बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही होतात, ऍक्सेसेबल. म्हणजे ग्रामीणला असेल, कुठे एखाद्या पाड्यावर असेल तर त्याला सगळ्यात आधी भेटणारे फार्मासिस्ट होते, त्यांना गाईड करणारे होते, त्यांनी कुठे लॅबला जायचे, कुठे टेस्ट करायची, कुठे ऍडमिट व्हायचे. मला वाटतं हा मोठा रोल आज फार्मासिस्ट प्ले करताना दिसत आहेत आणि केला या कोविडच्या काळात. आणि बऱ्याच वेळेला आपण खूप क्रायसिस मध्ये गेलो काही बाबतीत, काही औषधं असतील किंवा ऍडमिशन, तर तिथे प्रत्येकाने आपल्या परीने आपली जबाबदारी निभावली. मला वाटतं रात्री रात्री देखील मी बघितलं काही रात्री रात्री आपले सगळ्याकडचे आपले हे औषधं देण्यासाठी सगळे रात्रंदिवस जागत होते, खुले होते मेडिसिनचे शॉप. म्हणजे लोकांना असं कुठेच वाटलं नाही की हे मेडिसिनचं आम्हाला मिळत नाहीये किंवा बंद आहे. आणि प्रत्येकाने इव्हन या काळामध्ये फोन पण घेतले. म्हणजे मला वाटतं प्रचंड फोन आपण सगळ्यांनीच त्या काळात कधी नव्हे ते एवढे स्वीकारून, आणि मग सगळ्यांच्या ओळखीचे पण फोन येत होते. मग माझा हा नातेवाईक आहे, यांना हे इंजेक्शन द्या, हे मेडिसिन द्या. मला वाटतं ह्या सगळ्या प्रचंड याच्यातनं तुम्ही पण खूप तेव्हा रात्रीचं काम करत असताना मी पण ऑब्झर्व करत होते आणि आम्ही पण सगळे तुम्हाला तेव्हा जॉईन करत होतो. आणि मला वाटतं की डॉक्टर आणि फार्मासिस्ट याचं नातं खूप वेगळं आहे. म्हणजे हे परिपूर्णच होऊ शकत नाही ही फील्ड जर म्हणजे मी एक डॉक्टर म्हणून मला तर नेहमी कौतुक वाटतं की हे चिठ्ठ्या बरोबर कसे वाचतात की डॉक्टरांनी लिहिलेल्या सगळ्या चिठ्ठ्या. म्हणजे मी असं एक पण उदाहरण पाहिलं नाही की चिठ्ठी परत गेली आहे. तर हे एक वेगळेपण आहे आणि ही स्किल आहे तुमच्यातली आणि ते कोणालाच कळत नाही. म्हणजे पेशंट म्हणतो की अरे हे कळतच नाहीये, पण तरी ते फार्मासिस्टला ते सगळं माहिती असतं. ही बघा आपली सगळी अशी ती एक याच्यातली अटॅचमेंटच वेगळी आहे. आणि सगळीकडेच आपला खूप महत्वाचा रोल राहिला. या महामारीमध्ये तुम्ही खूप मोठा सपोर्ट दिला, त्या फॅमिलीला गाईड केलं, वेळेवर
तुमच्या माध्यमातून ते पोहोचले. मला वाटतं ही कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आजचा दिवस आहे आणि मी खूप मनापासून तुमचे सगळ्यांचे आभारही मानते. आणि ह्या पुढच्या काळात पण आता वॅक्सिनेशन ड्राईव्हचा मोठा हे चालू आहे. आपण बघतोय की आज 85 करोड पर्यंत पोहोचण्यासाठी माननीय नरेंद्रभाई मोदींचा संकल्प आहे सगळ्यांची सुरक्षा. आणि आपलं संकल्प घेऊन ते पुढे निघताना ते नेहमी सांगतात की याच्यात शेवटच्या सगळ्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या सगळ्या यंत्रणेची खूप मोठी याच्यामधली मदत आहे. आणि याच्या प्रति हा कृतज्ञता व्यक्त करताना तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य आणि पुढच्या काळात पण आपल्याला या महामारीपासून असेल किंवा अशा काही लोकांना ज्या अडचणी येऊ नयेत म्हणून तुम्ही सगळे नेहमी फ्रंटलाईनला येऊन काम करत असतात. नक्कीच आमच्याकडून तुम्हाला वेळोवेळी पूर्ण मदत होईल. तुमच्या कुठल्याही अडचणी असतील, आपण जसं सांगितलं, आपण मी खूप लहान आहे, आशीर्वाद नाही, आपण सहकार्याने आणि आपले आशीर्वाद घेऊन मला पुढे जायचंय, काम करायचंय. आणि पुढच्या काळात खूप मोठी मदत ह्या डिपार्टमेंट कडून वेळोवेळी तर होतच आहे. पण आपल्या काही अडचणी असतील तर मी इथे नक्कीच आपल्याला ऑफिसला असेल, नाशिकला असेल, नक्की भेटू आणि या बाबतीत आपण चर्चाही करू. आपण एक विजन घेऊन चाललोय लोकांच्या आरोग्याची सुविधा देण्यासाठी. मला वाटतं हे विजन घेऊन सगळ्यांनी काम केलं तर खूप मोठा परिवर्तन पुढच्या येणाऱ्या काळात करू. आज लोकांना फोनवर असेल, डिजिटल माध्यमात, ई पोर्टलच्या माध्यमातून आपण पोहोचतो आहोत. काही ठिकाणी जिथे पोहोचू शकत नाही तिथे आज ह्या अशा यंत्रणांच्या माध्यमातून, इनोव्हेटिव्ह आयडियाच्या माध्यमातून आपण औषधं देण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करतोय. मला वाटतं आपला पण त्याच्यामध्ये मोठा सहभाग आहे. खूप खूप सगळ्यांशी खूप बोलताना बरं वाटतंय आणि खूप आनंद होतोय की ह्या काळामध्ये सगळ्यांनी न थकता म्हणा बिना थके बिना रुखे सगळ्यांनी महत्व ओळखून हे काम चालू ठेवलं. तुम्हाला परत एकदा सगळ्यांना खूप तुमचं सगळ्यांचा अनुभव, तुमचं ज्ञान, तुमचं कौशल्य वापरून तुम्ही हे संकट टाळण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहेत. माझ्याकडून तुम्हाला खूप खूप आजच्या दिवशी कृतज्ञता व्यक्त करते. तुमचे सगळ्यांचे खूप मोठे मनापासून आभार मानते. धन्यवाद. जय हिंद. ताई 2 सेकंद फक्त, ताई 2 सेकंद. आपण जो आमच्या फार्मासिस्टच्या कामाबद्दलचे जे गौरवोद्गार काढले त्याच्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 3 लाख पेक्षा जास्त फार्मासिस्ट कडून मनपूर्वक आपले धन्यवाद. आणि आपला जो संकल्प आहे त्या संकल्पामध्ये फार्मसी सुद्धा एक अतिशय महत्वाची भूमिका निश्चितपणे पार पाडेल आणि आपल्या अपेक्षांना उतरण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा फार्मासिस्ट आपल्या सोबत असेल. धन्यवाद ताई. थँक्यू. याच्यामध्ये ताई, याच्यामध्ये आमच्या महाराष्ट्रातले 2.5 लाख आणि देशभरातले जवळजवळ 11 लाख फार्मासिस्टला तुम्ही कोविडमध्ये आम्ही जे काही काम केलं याबद्दल कोविड योद्धा म्हणून सुद्धा त्यांचं रेकग्नाइज आपण करावं अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतोय. धन्यवाद. थँक्यू. नमस्कार. थँक्यू. धन्यवाद. मला वाटतं आप्पा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं एक मंत्री महोदया आपल्या महाराष्ट्र फार्मसी काउन्सिलच्या कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी काही काळाकरता उपस्थित राहिल्या आणि त्यांनी आशीर्वादी कार्यक्रमाला दिले. अधिक आपल्या फार्मासिस्ट बद्दलच्या कार्योद्गाराबद्दल सुद्धा काही कार्योद्गार सुद्धा चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी मांडले. मी आदरणीय मंत्री महोदयांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. विशेष करून नाशिकचे आमचे अध्यक्ष श्री अतुल अहिरे आणि नाशिकचे आमचे मित्र श्री सुदेश आहेर या दोघांचं, अधिक प्रशांत पाटील की जे मॅडमचे सेक्रेटरी आहेत आणि आमच्या नाशिक शहर केमिस्ट असोसिएशनचे सुद्धा सचिव आहेत, या सगळ्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की एवढ्या व्यस्त कार्यक्रमात, म्हणजे मी सकाळपासून संपर्कात आहे तर पहिल्यांदा त्यांची पटना एम्स बरोबरची मीटिंग चालू होती, नंतर नागपूर एम्सचे लोक लाईन मध्ये उभा होते, कंटिन्युएशन टू नागपूर हे असा कार्यक्रम पुढे चालू नव्हता, तरी सुद्धा मॅडमनी या ठिकाणी आपल्याला वेळ दिला, आपल्या बरोबर काही हितगुज केलं आणि आदरणीय अप्पांनी सुद्धा त्यांच्याकडे एक रास्त मागणी या ठिकाणी केलेली आपल्याला आढळली. मी डॉक्टर अश्लेषा यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थोडा व्यत्यय काही वेळाकरता तुम्हाला तुमच्या बोलण्यामध्ये आमच्याकडून या ठिकाणी झाला, परंतु तरी सुद्धा आपण ही अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी आपल्या लेक्चरची डिलिव्हरी दिली, आम्हाला योग्य प्रकारे मार्गदर्शन केलं. एक वेगळा एक धागा आजच्या आपल्या बोलण्यामध्ये आम्हाला जाणवलं. रुटीन आमचे वेबिनार बरेच मॅडम जवळजवळ 15 वेबिनार आम्ही या पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशन मध्ये घेतलेले आहेत, परंतु आपण मिलिटरीमध्ये काम केलेलं आहे, पुढं पुण्यासारख्या एका कमांड हॉस्पिटलमध्ये आपण योगदान दिलेलं आहे आणि पुन्हा आता एका चांगल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये आपण ऍज अ प्रोफेसर सुद्धा योगदान देत आहात.
तर निश्चितपणे या पुढच्या काळात सुद्धा तुमच्याकडून अतिशय चांगल्या प्रकारे आम्हाला अनेक ठिकाणी मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच मॅडम. थँक्यू सो मच सर. आपण आता आपल्या पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळूया. तो म्हणजे आपलं आजच्या दिवसातलं दुसरं सेशन. आपले की स्पीकर वसुंधरा जक्का मॅम. जस्ट अ मोमेंट. येस. आपल्या आजच्या दुसऱ्या की स्पीकर फार्मासिस्ट वसुंधरा जक्का मॅम, फाउंडर CEO माइंडस्पार्क कन्सल्टंट्स. Madam has more than 30 years of experience as a serial entrepreneur, recruiter, corporate trainer, and behavior domain speaker, storyteller, and NLP practitioner. As a trainer, worked with the industry giants like Zydus Pharma, Cytec Labs, Business Standard, All Cargo, HRN Johnson, NRB Valves, and the Putras, to name a few. Has worked with the students, executives, senior managers, and VPs, has worked with the colleges, MNCs company, Indian corporates, and CMEs, has conducted many training workshops for business owners, has been a part of a business networks like a BNI, IAF, MACC, IA. Her company, Mindspark Consultants, works pan-India and conducts a workshop for the leadership, negotiation, influencing, communication skills, and the public speaking, which are completely interactive and fun-filled. So, आज मॅडमनी आपल्याला वेळ दिला आहे तो इम्पॉर्टन्स ऑफ अ ट्रस्ट इन अ पर्सनल अँड प्रोफेशनल लाईफ ऑफ अ फार्मासिस्ट या विषयावर मॅडम आज आपल्याला मार्गदर्शन करतील. आय रिक्वेस्ट यू मॅम टू स्टार्ट विथ युअर टॉक प्लीज. या, थँक्यू. Thank you. Am I audible, Pooja? Yes, ma'am. Audible. I'm audible, right? Yeah. Thank you so much. जसं आश्लेषा मॅडम म्हणाल्या, एंटायर सेशनचं टोन मराठीमध्ये असल्यामुळे मी सुद्धा सुरुवात मराठीमधून करते. बिकॉज अल्टिमेटली ऑडियन्सला कनेक्ट करणं हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे, स्पेशली ॲज अ स्पीकर किंवा बिहेवियरल डोमेनमध्ये जेव्हा आम्ही काम करतो. सो थँक्यू सो मच टू MSPC फॉर गिव्हिंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी, फॉर चूजिंग मी टू बी हिअर. आणि जेव्हा मी सगळ्यांचं बोलणं ऐकलं तेव्हा मला स्वतःलाच वाटलं की अच्छा ओके, दे हॅव रिअली थॉट ऑफ मी टू बी हिअर ॲज अ स्पीकर. आय एम रिअली ऑनर्ड, हंबल्ड. थँक्यू सो मच. आणि व्हॉट एन इव्हेंट ऑर्गनाइज सो वेल, पूजा मॅम आणि विजयजी आणि बाकी एंटायर ऑर्गनायझिंग टीम, सुपर्ब एफर्ट. थँक्यू सो मच. आणि अप्पाजींचे जे काही थोडेफार बोल ऐकले, आय रिअली फेल्ट ही मेड अस, ऑल ऑफ अस, थिंक, इंट्रोस्पेक्ट. त्यांनी काही गोष्टी आपल्या मनात टाकल्यात की त्याच्या अनुषंगाने आपण जेव्हा विचार करू तर डेफिनेटली विल नो की एक्झॅक्टली काय विजन असायला पाहिजे किंवा आपलं मिशन काय असायला पाहिजे ॲज अ फार्मासिस्ट. सो इट वॉज वंडरफुल. And Dr. Ashlesha, oh my God, it was for the first time I really thought, okay, there is, always knew about it, but it was insightful to know the real perspective of farm in and salute to you for the work that you've done, and thank you so much for this opportunity. So yeah, I'm Vasundhara. I'm a corporate trainer. I specifically work in the domain of attitude training and behavioral training. And my style of training is experiential. So what do I mean by experiential? माझं ऑलरेडी पूजाशी बोलणं झालं होतं. सो तिने मला सांगितलं तुम्ही इंग्लिश ठेवा. सो मला असं वाटतं की आय हॅव टू कीप मराठी, हिंदी अँड इंग्लिश सो दॅट आय केटर टू ऑल. अँड अल्टिमेटली ती कॉर्ड कनेक्ट व्हायला पाहिजे विथ एव्हरीबडी वेन यू आर टॉकिंग ॲज अ स्पीकर किंवा you're there to address the crowd, and especially today because it's not physical, it's virtual. So virtually tumse azun challenging us to really connect to your audience. So I'll keep it Hindi, English and Marathi. So माझे sessions are generally experiential. What do I mean by that is I do it through games and role plays and skits and drama and facilitative asat. Completely they are interactive in nature, so lot of to and fro happens because my sessions are in behavioral domain, and
ज्ञान सगळ्यांकडे असतं. इनफॅक्ट व्हॉट्सॲपमुळे आय थिंक एव्हरीबडी हॅज ओव्हरलोड ऑफ ज्ञान विथ एव्हरीबडी ॲट देअर फिंगरटिप. बट बिहेवियरल चेंज आणण्यासाठी यू आर सपोज टू इंट्रोस्पेक्ट, थिंक, and at one particular moment there has to be an aha moment. Oh, I really didn't think like that. Oh, is it? That is the moment when behavioral change actually happens. So my job is to make people think like that, and therefore experiential or different mediums are to be used when I talk. So generally they are workshops, not much of speeches, and that allows me to interact with my audience for almost a day. म्हणजे कधी कधी दिवसभराचे वर्कशॉप्स असतात, कधी कधी 7-7 दिवसाचे वर्कशॉप्स असतात. So let's do it whatever best we can in this virtual platform. आणि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आहे, सो सगळ्यांना शुभेच्छा. ॲट द सेम टाइम मला टॉपिक दिला गेला आहे, अँड बिकॉज द थीम इज अराउंड ट्रस्ट, सो आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट behavioral aspect that are to be included for your professional and personal success, which goes around trust. So everybody wants to be trustworthy. Everybody feels, you better trust me. Okay, my products to be trusted, my services are to be trusted, and that's what everybody wants. So it is something that everybody wants. It is something that everybody knows. We've been talking about it, right? And to begin with, I want to throw certain questions. You must have thought, but then now I want you to think for some time. What makes us choose a particular kirana store for buying that typical brand? Can be Wibs or Modern Bread or whatever, which you get everywhere. But for that, you will choose one particular kirana store and you will go there only. What really determines that? Why is that comfort level there? का तुम्हाला असं वाटतं की नाही त्याच्याकडे जा रे बाबा, तिकडे जा, असं आपण म्हणतो? Why we do that? Or secondly, I can keep on giving you examples. Especially women in the audience can relate to. Why do we go to a particular salon only for your haircut or certain treatments? Or in that salon also, out of 4-5, you will choose one person, ne yahi katega mera baal, or koi nahi katega. Why do you say that? Or in a particular company, in an organization, I generally deal with corporate companies. So there are many leaders and everybody has proven their track record. But there is one leader who is trusted the most. In case if you have personal problems, you have team problems, you'll go to him. Why? Among college, in the college also, you have, so many professors. All are good. Yes, all are good. But you will always reach out to that one particular professor for telling him the challenges, for asking how to go about. Why? Or from professor's perspective, there are almost 60 students in a class, but he will always choose 2 or 3 or a group of students for certain voluntary work, or for certain project work, or for certain thesis, or to represent your college. Why do you do that? Why a particular person is chosen? And answer to all of them, we are forced to think, uski kameez meri kameez se safed kaise? What do I mean by that is, sometimes 2 people go to a boss, or 2 students go to a professor, and same thing is said by both of them, but one person is, no, this is not going to work, reject it. And the other person says the same idea, same thing, it is accepted. Why? Is because of the trustworthiness. So it's so crucial and it's so important in your personal success, in your professional success, be it in your any relationship, be it in your the hierarchy, professional hierarchy that you want to reach, be your success as a individual, as a parent, everywhere, and especially for pharmacists. Why pharmacist? Not just because I'm a pharmacist and been in that domain for a very long time. No,
It's because we're dealing with lives, we're dealing with medicines. In my childhood, or I think it must be happening now also, my mom used to actually say, don't go to doctor, just go to the chemist, ask him, mere pet mein dukh raha hai, and he will give you the medicine. Thoda gas hai, he will give the medicine. She actually believed that he, will give you the right medicine. And I don't want to go through that. I don't know whether it was right or wrong, but that was the trust. So today also, even in my case, I have one trusted pharmacist there. He is, not the closest to me. He is not somebody who has the biggest pharmacy or, AC in his pharmacy, or he has extravagant service. But there is something that I chose that particular pharmacy for all my needs. कधी कधी तर एखादं मेडिसिन नसतं पण त्याच्याकडे, पण तरी सुद्धा मी दुसऱ्या केमिस्ट शॉपमध्ये जात नाही. आय गो टू हिम, आय टेल हिम हे पाहिजे, उद्यापर्यंत मिळेल का, अँड ही गेट्स इट फॉर मी. सो व्हॉट इज इट? इतकं हे क्रुशियल आहे आपल्या सक्सेससाठी. द ट्रस्टवर्दीनेस इतकं क्रुशियल आहे. ॲट द सेम टाइम इट इज व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, बिकॉज एव्हरीबडी नोज ट्रस्ट निर्माण करायला, फॉर क्रिएटिंग ट्रस्ट, you really have to do a lot of things, and within second it is destroyed. Everybody knows that. So it's very complicated, right? And for all this crucial and complicated topic, Pooja ma'am has asked me to address this complicated issue of trust in next 20 minutes. So I'm going to do my best to do that as a trainer, as a speaker, for today. So I think the best way to deliver a particular message in the most effective way is always through a story. So I'm going to, in this next 20-25 minutes session, I'm going to tell you this story. I'm also going to go a little bit into this entire concept called, trust. And I'm also going to share 2 or 3 strategies around trustworthiness. They're generic. It applies to a student in his student life. It applies to a new employee who is joined a new pharmaceutical company, can be in production level, can be as a, in quality control, can be in sales, he can be MR. It applies for everybody. It applies for also a businessman, a production manager. It applies to everybody. So it's going to be a generic session. You have to, choose what applies to you and work on it. So it's going to be a generic session. So I'll start with the story, as I told you. There is this huge pharmaceutical company, and the CEO has really worked very hard. He has started the business from scratch, and he's really invested his entire life to make this pharmaceutical company grow so big. The brand is so trustworthy, and the business is huge. There are a lot of investors who want to invest now to make it much bigger. Now he's looking out for successors. ह्याच्यानंतर माझ्यानंतर हा बिझनेस कोणी पुढे चालवायचा आहे, त्याच्यासाठी तो सक्सेसर शोधतोय. सो ऑब्व्हियसली इट इज बीन टोल्ड टू फाइंड आउट द बेस्ट कॅन्डिडेट्स हू कॅन बी ॲक्च्युअली नेक्स्ट सीईओज आफ्टर हिम, सो दॅट ही कॅन थोडे वर्ष तो ग्रूम करेल आणि त्याच्यानंतर त्याला सीईओ बनवलं जाईल. So all the departments, HR department, production department, sales department, everybody searches, screens, आणि त्याच्यानंतर जवळजवळ 3 कॅन्डिडेट्स स्क्रीन करतात, ते लोक शॉर्टलिस्ट होतात. And all of them are superb in their, qualifications, in their experience, in their expertise, the way they have handled the team, the way they have handled the, clients, the kind of, way forward they are looking out for the company, everything. So all these CVs are given to the CEO, and CEO is asked to then shortlist one among these 3. So obviously, CEO has to think much beyond than what this, all these CVs are saying. So he calls all of them and he says,
All the CVs are fantastic, but I'm going to give you a completely different test. So obviously, you all are, candidates for next CEO. So I'm giving you this one seed to each one of you, which is there in the envelope given to you. And we are going to meet after 6 months. आणि जे काय रिझल्ट्स असतील त्याच्यावरून आपण ठरवू की हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीईओ. इन दॅट 6 months तुम्ही कोणाशीही इंटरॅक्ट करणार ना, माझ्याशी पण नाही. यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू मी, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू एनीबडी इन दिस ऑर्गनायझेशन, अँड यू आर गोइंग टू मीट मी डायरेक्टली आफ्टर 6 months ऑन such and such day. Everybody goes and everybody knows that becoming next CEO of this business enterprise means more production, more output, more quality, more quantity. It's all about money and it's all about more. Now, I'm going to stop this story here. And we are going to conclude this story at end of the session when all the dots will be connected to end of the session. So we'll stop here. So let's go a little deeper into trust. What trust is all about, and what are the verticals on which actually it stands strongly. There are a lot of things that create trust. This 1 day, 7 day session also will not be even enough to address a critical topic like trust and how does it work. But I'm going to give you a capsule around which actually everything is weaved off. So even if you get this today, there will be never an RIP to trust. Any one of this missed, it will be an RIP to trust. Now, why am I saying this RIP again? Is because what I'm going to say is RIP. 3 pillars of trust are repetitiveness, I, integrity, and P, predictability. R is repetitiveness. Whatever you do every time, there is a pattern in your action and your behavior is your behavior. एक बार मैं जल्दी आ गया, but बाकी सब टाइम आई एम कमिंग लेट. Everybody knows you are a late comer. उसको मत बोल, वो लेट आता है. Right? Repetitiveness is very important. Every day that chemist shop is open. Repetitiveness. He is very regular to the work. He is always there, sharp at 7 o'clock. As soon as the shift starts, he is there. Repetitiveness, every behavior. It's not only coming on time, but everything, submitting your reports, having your quality control check, everything, every behavior that you repeat is actually creating trust. Second is integrity. What do I mean by integrity? Is you walk the talk. The core values, the ethics with which you actually drive your life with. अँकर, तुमच्या जीवनाचं काय अँकर आहे की तिकडे तुम्ही मग कॉम्प्रोमाइज नाही करणार आहे. समटाइम्स यू आर टेम्प्टेड टू, बट यू विल नॉट. ऍट दॅट टाइम तो कर्स लागलेला असतो तुमचा, अँड दॅट इज इंटिग्रिटी. सो द सेकंड पिलर ऑफ ट्रस्ट इज इंटिग्रिटी, अँड थर्ड इज प्रेडिक्टेबिलिटी. What do I mean by predictability? Is you can predict how this person is going to behave. It's accountability. Once you have said, I will deliver this, you will deliver this. Is the trust that you have created because of your repetitive behavior, integrity, and predictability in somebody else's mind. It can be your boss, it can be your client, it can be your student, it can be your professor, it can be your customer at your chemist shop. You have told him 2 दिवसानंतर हे मेडिसिन मी आणून तुमच्या घरी पोहोचवतो. You have done that. You're predictable. And any one of this is missing, trust gone. So let's look at
few strategies which I'm going to make it as easy as possible. So strategy sounds very boring and very theoretical. So let's look at a few strategies. So one of them is undercommit, over deliver. And if you commit, before committing, you can think about 10 times, 15 times if it is a bigger commitment. You can take your time, but once you commit, you better deliver. So it's exactly like Salman Khan. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं. So sometimes if you see few organizations have it as a strategy, Amazon or Myntra, now because it's online zamana, they will always give you the date of delivery after 15 days. You are programmed that you're going to get it after 15 days and the product arrives in 5 days. You're like, wow. आता है, मतलब टाइम पे तो आता है, बिफोर टाइम आता है, and you are suddenly over. So anytime you have said that this consignment will reach to you on Thursday, and if you deliver it on Tuesday, he's happy. But if you deliver it on Saturday, he's going to be programmed. अरे यार वो बोलता है Thursday. Generally वो 2-3 दिन लेट ही आता है. उसका भरोसा मत रख दो. So it applies everywhere. It's personal, it's professional commitment. If I'm saying that I'll return you this money next month, you better return your money next month. So this is your personal commitment. But tomorrow, if professionally he has to trust you, he has that memory in his head. नहीं यार उसने बोला था पैसा मैं नेक्स्ट मंथ दूंगा लेकिन दिया नहीं, मालूम है 2-3 दिन मैंने लेट दिया. Trust gone. So always undercommit, overdeliver. That's the first strategy. Salman Khan, remember. Second one, always stick to facts. Many a times when we are talking to people personally, professionally, we always say, mujhe aisa laga, I think so. It is always a mind read. Because I saw this, I thought it this way. Doesn't work as far as trust is concerned. Stick to facts. What you have seen, what you have read, what you have actually got it on paper or whatever is seen actually by. Don't get into mind read. And yes, many times people also keep certain information with them, sometimes required professionally, personally, but sometimes by intention to have control over certain situation, so that, I am in control, works against you as far as trust is concerned. I never knew what is there in his mind is the saddest thing that a person can think of. Also, sometimes, we feel, हाँ ये तो बोल दिया पर छोटा सा मेरा छूट गया मन में. I didn't think it was important. But that piece of information, because it is missing from your entire communication, the other person, when he comes to know, he is going to have a doubt here. And the trust is at toss. So as far as possible, stick to facts and figures. Don't get into mind read. मुझे ऐसा लगा, no. तुमको क्या लगा? How did you perceive? How that fellow perceived? That means gossiping. Doesn't work on trust. Don't hide anything. And many a times we see people perpetually in the habit of talking false. झूठ बोलते हैं. झूठ बोले कौवा काटे. So don't do that. Sometimes, I will say as far as possible, because sometimes for certain reasons you have to do that. As far as possible, don't do that. But when you have to do that and you are caught, say sorry and tell the reason why you did so instead of giving justifications. Otherwise, trust is gone for a toll forever. That's the second one. Okay? And the third one is whenever some secret, personal or professional, is shared with you, somebody will say,
मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं. और वो जब बताता है, keep it with you always. That's a third strategy. And it applies on personal level, in your personal relationships, your colleague coming and talking to you, your child coming and telling you what happened, what shit happened in his life. It can be, a student coming and telling the professor. It can be your team member coming and telling you as a boss that this is what has happened with me in this thing. Keep it with you. Never ever use that as gossip material or for your advantage. Don't do that. The trust is always gone for a toss. In the introduction, it was told by Pooja ji ki, I was into recruitment, so जवळजवळ 8 ते 9 वर्ष मी रिक्रुटमेंट केलेलं आहे. सो हा प्रश्न मी जनरली विचारायचे आणि मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट हॅव सीन की दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन्स आर आस्क्ड. What happened in the early organization, काय what went wrong, काय project का fail झाला or whatever. So if the candidate is revealing some things which he should not be revealing, he's not trustworthy. I knew he will do the same thing here in this organization also. So when the candidate says sorry, that is a secret and I cannot reveal it, he is a trustworthy candidate for me too. तो तिथे जे करतोय तेच इथे करणार आहे. So for creating trust, when there is a secret told, there can be really professional secrets, there can be personal secrets. If I have to give you example of Narayan Murthy, in a particular quarter, they really did very bad business. But he came in open and told that we have done wrongly. Hello? Hello? Am I audible? Hello? Hello? Yes, ma'am, you are audible. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, audible. Okay. So I suddenly saw me getting Yeah. shrunk. Okay. Not an issue. Yeah. I'll just take another 5-10 minutes. Yeah. So when Narayan Murthy actually was, asked, why are you revealing this fact that, you've not done well? All the, stakeholders, all the share price is going to go down. So he said, we are here to do fair business and create value for those who have trusted us. And just imagine the kind of brand that he has created. A loyal customers, loyal stakeholders, loyal shareholders. They can swear by Narayan Murthy and Infosys today. So when it actually is, your profit is at stake, when a customer has come to a chemist shop and says, this is what has been asked to take, but then this is little expensive and the other one is, little cheaper. Can I take the other one? So as a chemist, you know it very well. But if he buys that expensive one, जर त्याने ते महागातलं घेतलं तर तुम्हाला प्रॉफिट जास्त होणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. पण तेव्हा at that time your integrity is at work. तेव्हा जर तुम्ही त्याला सांगितलं नाही नाही दोन्ही ठीक आहे, तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही घेऊ शकता, the customer has built trust like anything. तो कुठेही जाणार नाही, दुसरीकडे जागा बदलून राहायला गेला तरी he will come to you because he knows की त्यावेळेला ते महागडं औषध असून सुद्धा you said no, this is okay, you can buy this. So he trusts you, especially when your profit, your benefit is at stake, and at that time you can say, keep that integrity on, you are trusted the most. So these are the 3 things. Okay, undercommit, over deliver, never go on mind read, stick to facts, and jhoot bole kawa kate. And the third thing is, if any secret told to you, your personal or organizational, always should be with you. So now let's come to ending the story.
So these three candidates, after 6 months, arrive and everybody is waiting. What is going to happen? And there is a lot of drama, and everybody is anticipating. Oh my God! So the first candidate enters the CEO's cabin with a lot of plants, around 7 to 8 plants, and so the CEO says, "Okay, good. What did you do?" So he said, "I planted, and one plant really grew, but then I didn't want to stop there. So मग मी त्याच्यातले सगळ्या वेगवेगळ्या कुंड्यांमध्ये लावली आणि I got some, almost 10 to 12 plants of the same breed now." Wow, good. CEO says, "Okay, good, keep it. Let's meet another candidate." So next candidate comes, and he has got around 20, gamlas with all the, plants. So he's actually carrying for almost half an hour inside the cabin, and so he says, "Okay, what did you do?" He says, "Yes, you know what I did? I actually grew that plant, and then I used the technology. I got the cross pollination done, and then from the flower we actually made certain more seeds, and we got so many plants now." And now this can be really, cross pollinated, and we can get a hybrid version of it. And wow, CEO says, "Wow, I'm impressed. Keep it." And then comes the third candidate, who enters with one, gamla without anything in it. And his face is completely, he knows he's not going to be selected. So CEO says, "What happened?" So he says, "Sorry, I really did everything that one has to do. मी पाणी टाकलं, मी खत टाकलं, फर्टिलायझर टाकलं, पण काहीही झालं नाही. 6 महिने झाले, मी काहीही त्याच्यात बघितलं नाही." So now everybody is thinking now what CEO is actually going to decide. And then CEO declares to everybody's surprise that the third candidate will be the next CEO. So everybody is like, what's wrong with him? Why is he doing that? And then he says, the seed that I had given was boiled seed. It was impossible to have any plant grown out of it. And on the CV, everybody was competent. So there was no doubt about it at all. The most important quality that I wanted to see in my next CEO is the trust. How trustworthy he is, how honest he is, what is his integrity level. And that's why the third candidate will be the next CEO. Because our company is a pharmaceutical company, and trust is the most important thing, because we are dealing with human lives in medicines. And with that, I conclude today's session on importance of trust in pharmacists' personal and professional life. I hope it was worth your time. Thank you so much. Impressed, madam. Thank you so much, sir. I'm feeling so great to have been given this opportunity. स्वच्छ मराठीमध्ये सुद्धा एकदा तुम्हाला आम्हाला फिजिकली एक नक्की, सेशन नक्की. महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिलच्या वतीनं तुम्हाला देण्यात येईल. नक्की मी नक्की त्याचं निमंत्रण आजच फार्मासिस्ट डे निमित्त आमच्याकडून स्वीकारा. गॉड नक्की इज डेफिनेटली आपण आउट ऑफ डेंजर हळूहळू निघालोय, आणि फॉर्च्युनेटली जे काय पुढे होतंय त्यामध्ये थर्ड वेव्ह वगैरे काही येणार नाही. परंतु सगळ्या स्थितीमधलं मला नारायण मूर्तींचं उदाहरण की ज्यामध्ये फार ऑनेस्टली ते सामोरं गेले आणि त्यांनी सांगितलं सीओचं सिलेक्शन ज्याच्यामध्ये जळालेलं बी आहे, आणि मग त्यानंतर सुद्धा तो प्रयत्न करतोय का तर त्याचा विश्वास आहे पाठीमाग, त्या विश्वासावर तो प्रयत्न करतोय. वॉट एव्हर, तुमची एक्झाम्पल खूप उत्कृष्ट होती, आणि जे अग्रेशन आहे मांडणी आहे ना, हॅट्स ऑफ. थँक्यू. खूप चांगले आहे. इनफॅक्ट महाराष्ट्र फार्मसी काउन्सिल अशा प्रकारच्या एंटरप्रेनर किंवा अशा प्रकारच्या फॅकल्टीच्या शोधात नेहमी असतं, आणि खरोखरच एक उत्कृष्ट अशा प्रकारचं आपलं बोलणं झालं असं मला वाटतंय. मी ओव्हर टू पूजा. मी पूजाला हे पुढे चालू करताना असं सांगणार आहे की आपण काही वेळापूर्वी जी पब्लिकेशन्स या ठिकाणी दाखवली की ज्याचं ओपनिंग आदरणीय आप्पासाहेब शिंदेच्या शुभास्ते केलं, त्याच्यामध्ये पब्लिकेशनची पूर्ण माहिती देणं राहिलेलं आहे
इनफॅक्ट आपला हेतू असा आहे मॅडम, सायली मॅडम, मला असं वाटतं की महत्वाचं त्यातलं काय आहे तर लोकांना कंटेंट काय, कोणत्या विषयावर आपण लक्ष घातलंय, ते फक्त रंगीबेरंगी दिसलं आणि रुटीनचे शब्द, कच्च्या भाज्या, हेन तेन, तर ते तसं नाहीये. खूप खोलवर जाऊन पूजानं स्पेशली तुमचा सल्ला घेऊन मॅडम खूप कष्ट घेतलेला त्या गोष्टीवर, तर त्याची व्हॅल्यू ही डेफिनेटली फार्मासिस्ट करणार आहेत. आणि ती व्हॅल्यू केव्हा होईल, जेव्हा लोक त्याचा उपयोग करतील. आणि मला अनुभव आहे की गेल्या 10 वर्षात आपण जे मटेरियल लोकांकडे दिलंय, ते अनेक वेळेला लोक ते परत प्रिंट आउट करतात, लोकांबरोबर शेअर करतात, त्यांच्या काउन्सिलिंगच्या ऍक्टिव्हिटी मधनं लोकांबरोबर शेअर करतात, आणि ते खऱ्या अर्थानं आपल्या टीमला इनफॅक्ट अपेक्षित आहे. मी पूजाला सांगेन की जे पब्लिकेशन आहे त्याची माहिती पूजाची. थँक्यू. येस सर, येस सर. एकच मिनिट, शेअर स्क्रीन होते, एकच मिनिट फक्त वेळ. तोपर्यंत मॅडम बरं का, आपल्या वसुंधरा मॅडम, तुमचा मोबाईल नंबर तुम्ही परत एकदा सांगा, लोकांना समजू दे. एकदा तुमचं नाव आणि नंबर सांगा. अच्छा, माझं नाव वसुंधरा जक्का आणि 9821560956. मी चॅटमध्ये सुद्धा लिहित आहे, जर कोणाला हवं असेल तर ते घेऊ शकतात. थँक्यू. थँक्यू. मी हे ऑफ करू का? येस, थँक्यू सो मच. मॅडम, मी तुमच्या पीसी वरून जॉईन होते, एक मिनिट. असे अनेक लेक्चरर आपण खरं तर आपल्याकडं आपल्या फार्मासिस्ट लोकांच्या समवेत आणायचा प्रयत्न करत असतो. ह्या सगळ्या प्रयत्नाचा भाग म्हणूनच आजचा वेबिनार होता. आणि ह्या वेबिनारमध्ये आपण पाहिलं की उत्कृष्ट दर्जाचे, म्हणजे आता तुमच्याकडनं मला असं लक्षात येते, काही लोकांचे फोन आले, थोडं इंग्लिश हाय एंडेड आहे किंवा काय, तर त्याच्यामध्ये मी असं सांगेन की आता त्यातही आपल्याला स्वतःला बदलावं लागेल. इंग्लिश सुद्धा कम्युनिकेशन आपलं चांगलं सुधारलं पाहिजे, लोकांचं समजलं पाहिजे, भविष्यात आपल्याला बोलता आलं पाहिजे. जो प्रयत्न तुम्ही करताय तो मीही इंग्लिशच्या बाबतीमध्ये डेफिनेटली करतोय, तो प्रयत्न तुम्हीही कराल अशा प्रकारची या ठिकाणी अपेक्षा. आणि आत्ताचा चालू वेबिनार जो आहे, त्या वेबिनार चालू असताना ज्या मंत्री महोदया या ठिकाणी आपल्याला सौ भारतीताई आल्या होत्या, त्यांच्याकडनं सुद्धा कार्यक्रम संपल्यानंतर सुद्धा व्यक्तीच्या आपल्या लोकांकडे, माझ्याकडे हॅलो सर, स्क्रीन दिसते आता समोर? सर, सर स्क्रीन विजिबल आहे का? सर, मॅडम तिकडून ना माझा माईक म्यूट करून टाका. पाटील सर, एकच मिनिट. मी सांगते तिथून, नाही काहीतरी आवाज येतो तिथून. उपस्थित सर्व फार्मासिस्ट मंडळी, आपलं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेच्या कार्यक्रमानिमित्त आपण जे महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिलच्या ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर तर्फे जे पब्लिकेशन्स तयार केलेले आहेत, त्याविषयी थोडी माहिती देते. पहिला आहे त्यातलं पहिलं जे आहे ते म्हणजे आपल्या वर्ल्ड फार्मसिस्ट दिनानिमित्त आपण आपला एक पोस्टर पब्लिश केलेला आहे, जे आपण इतर फार्मसिस्टना देखील पाठवणार आहोत, जे इतर आपल्या ग्रुप्सवर वगैरे ते शेअर करू शकतात.
त्यानंतर सेकंड आहे ते म्हणजे इसेन्शियल्स ऑफ अ डिझीज अँड डिसऑर्डर व्हॉल्यूम 2. यामध्ये एक कंपायलेशन आहे 15 डिझीज अँड डिसऑर्डरचं, ज्याच्यामध्ये एक साधारणतः अर्थरायटिस म्हणा, फ्रोझन शोल्डर म्हणा, लॉंग कोविड म्हणा, मलेरिया म्हणा, ओबेसिटी म्हणा, सायनायटिस म्हणा किंवा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन यासारखे जे विकार आहेत याच्याविषयीची माहिती आपण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि ह्या माहितीमध्ये विशेषतः हे विकार कशामुळे होतात, त्याचसोबत त्याची लक्षणे काय आहेत, निदान काय आहेत आणि कारणं काय आहेत, आणि महत्वाचं म्हणजे एक फार्मासिस्ट म्हणून पेशंट काउन्सिलिंग काय करायचं आहे हे आपण याच्यामध्ये मराठी आणि इंग्रजी या 2 भाषांमध्ये दिलेलं आहे. 15 पानी पुस्तक आहे आणि जे तुम्ही तुमच्या रेग्युलर प्रॅक्टिसमध्येही वापरू शकता आणि सॉफ्ट कॉपी असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर देखील तुम्ही डाउनलोड करून तुमच्या एक हँडी मटेरियल म्हणून तुम्ही याचा वापर करू शकता. दुसरं आहे ए टू झेड इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग्स व्हॉल्यूम 3. ए टू झेड इसेन्शियल्स ही आपली अगदी यशस्वी ठरलेली सिरीज आहे आतापर्यंतची, ज्याच्यामध्ये आपण रेग्युलर प्रॅक्टिसमध्ये किंवा वारंवार वापरली जाणारी औषधं, मग ती ओटीसी असू देत किंवा प्रिस्क्राईब्ड औषधं असू देत, याच्याविषयीची विस्तृत माहिती देत असतो. पहिला 2 व्हॉल्यूमचा असलेला पहिले जे 2 व्हॉल्यूम रिलीज केले गेले किंवा पब्लिश केले गेले त्यांचा रिस्पॉन्स पाहून हे 3rd व्हॉल्यूम करण्याची प्रेरणा आम्हाला आपल्यापासून मिळालेली आहे, ज्यामध्ये जसं आता आपण कोविड काळामध्ये पाहिलं की टोसिलिझुमाब किंवा रेमडेसिवीर म्हणा किंवा मग मध्ये हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन आलं, परत काही स्टेरॉइड्सचा वापर आला. तर यामध्ये काय होत होतं की ही औषधं माहित होती, परंतु कोविडच्या काळामध्ये ह्याचा वापर कसा आहे, त्याचा मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन कसा आहे याविषयीची बरीच चर्चा रंगत होती. आणि फार्मसी काउन्सिल कडून वेळोवेळी ह्या औषधांविषयीची माहिती आपण ईमेलद्वारे कोविड काळामध्ये पाठवलेलीच आहे, पण त्याचं एक योग्य असे 15 पानी कंपायलेशन दॅट टू इन मराठी आणि इंग्लिश लँग्वेज आपण इथे देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामध्ये प्रत्येक औषधाचं मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, ते कोणत्या कोणत्या कारणांसाठी वापरलं जातं आहे आणि त्यासोबत कॉन्ट्राइंडिकेटेड कशामध्ये आहे, आणि महत्वाचं म्हणजे पुन्हा एकदा पेशंट काउन्सिलिंग टिप्स, त्या अगदी साध्या सोप्या ज्या तुम्ही मेडिसिन डिस्पेन्स करताना देऊ शकता. आताच 29 तारखेला आपण वर्ल्ड हार्ट डे साजरा करणार आहोत. MSPCचा नेहमीच मानस असतो की प्रत्येक वेळेला काहीतरी साधं सोपं क्रिस्प आणि युजर फ्रेंडली देण्याचा. तर त्याच्याच पुढे जाऊन आपण 5 एज्युकेशन हेल्थ अवेअरनेस रिलेटेड पोस्टर्स आपण पब्लिश करतो आहोत. त्यामध्ये पहिला आता वर्ल्ड हार्ट डे निमित्त निमित्त साधून आपण आरोग्य संपन्न हृदयासाठी हे एक सिंपल पोस्टर आपण पब्लिश केलेलं आहे. ह्या पोस्टरमध्ये कोणती कोणती काळजी घ्यायची आहे हृदयविकार होऊ नये म्हणून, परत त्यासोबत कोणत्या कोणत्या लाईफस्टाईल चेंजेस करायच्या आहेत, आहाराविषयीचे जे बरेचसे प्रश्न आहेत ते अगदी साध्या सोप्या स्वरूपामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर आहे क्षयरोग. गेल्या 2 लाटांमध्ये 2 कोविडच्या लाटा आपण ज्या वेळेला फेस केल्या त्यावेळेला असं झालंय की अरे कोविड सोडून दुसरं काही नाहीच आहे का. पण कोविड जरी आता आपण लिव्हिंग विथ कोविड किंवा न्यू नॉर्मल विथ कोविड ज्या वेळेला आपण फॉलो करत आहोत, त्यासोबत आपले जे काही गंभीर आजार अजूनही अस्तित्वात आहे त्याच्याविषयी कुठेही विसरता कामा नये. त्यापैकीच एक म्हणजे क्षयरोग. तर या क्षयरोगाविषयीचे अगदी ठळक 5 मुद्दे जे तुम्ही अगदी रेडी टू प्रिंट आहेत, तुम्ही तुमच्या फार्मसीमध्ये डिस्प्ले करू शकता, तुम्ही तुमच्या पेशंट्सना पाठवू शकता, तुम्ही तुमच्या फॅमिली ग्रुप्समध्ये शेअर करू शकता, अशाच पद्धतीचा आहे. त्यानंतर मधुमेह आणि आपण मधुमेह मधुमेह आणि ग्रस्त पॉप्युलेशन जर पाहायला गेलं तर त्यांच्या डोक्यामध्ये बरेचसे प्रश्न असतात, अरे हे चालतं का, ते चालतं का. आणि त्या बाबतीत MSPCचं जर आपण MSPC कडून एज्युकेशन जे आपण पाहायला गेलं तर त्यामध्ये डायबिटीज हा आम्ही प्रामुख्याने प्रत्येक वेळेला कव्हर करत आलेलो आहोत. त्याचे वेगवेगळे पैलू आपण तुमच्या समोर मांडलेले आहेत. तर त्यापैकी अजून एक पैलू म्हणजे मधुमेह आणि आपण त्याच्यामध्ये आहार नियोजन आणि मधुमेहातील जीवनशैली याचा आपण इथे समावेश केलेला आहे. 4th अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अ यकृत निगा. कोविड काळामध्ये बऱ्याचसे जे कोविड रुग्ण होते त्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स किंवा अजून काही मोठी जे हायर व्हायरल इन्फेक्शन्ससाठी वापरली जाणारी औषधं आहेत त्यांचा वापर उपचारामध्ये केला गेला आणि ते योग्यही होतं. परंतु प्रत्येक औषधासोबत येतो तो साईड इफेक्ट, आणि त्याचाच साईड इफेक्ट म्हणून आता बऱ्याच रुग्णांमध्ये आपल्याला यकृता संबंधित किंवा लिव्हर डिसऑर्डर संबंधित तक्रारी जाणवत आहेत. तर
ते कुठेतरी साध्या सोप्या भाषेत कव्हर करता यावं. आपलं लिव्हर किंवा यकृत हेल्दी राहण्यासाठी काय काय करणं गरजेचं आहे हे अगदी हँडी स्वरूपामध्ये आपण मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. लास्ट वन इज हृदयविकाराचा धोका तीव्र करणारे घटक. हे अगदी साधं सोपं टेम्पलेट ठेवण्यामागे कारण की आपण बऱ्याच वेळेला ज्या मोठ्या गोष्टी असतो त्या वाचल्या जात नाहीत, परंतु हे इन्फोग्राफिकली ह्यासाठी की ह्या 4-5 गोष्टी जरी आपण फॉलो केल्या तरी हृदयविकाराचा धोका कसा कंट्रोल करता येईल हे फार्मासिस्ट कडून इफेक्टिव्हरित्या जाण्याचा आमचा मानस आहे. आणि त्या दृष्टीने आपण ह्या प्रकाशनांचं आज इनॉग्रेशन केलेलं आहे माननीय जगन्नाथ अप्पा शिंदे यांच्या हस्ते. आणि त्याच सोबत मी सांगू इच्छिते की आपल्या प्रत्येक फार्मासिस्टला हे हँडी आणि युजर फ्रेंडली मटेरियल, एज्युकेशनल मटेरियल सहजरित्या वाचता यावं, सहजरित्या हाताळता यावं याकरता MSPC कडून ई न्यूज लेटरच्या स्वरूपामध्ये हे सर्व PDF फाईल्स ज्या प्रिंटेबल असतील आणि युजर फ्रेंडली असतील, कोणत्याही डिव्हाइसमध्ये वापरता येतील अशा स्वरूपाचे ई न्यूज लेटरच्या स्वरूपामध्ये ह्या फाईल्स तुम्हाला अवेलेबल होणार आहेत. त्याचसोबत MSPCच्या संकेतस्थळावरूनही तुम्ही ह्या डाउनलोड करू शकता. I hope, yes. Am I audible, ma'am? Yes. Okay. यानंतर आपण आपल्या पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळतो आहोत. आपला पुढचा कार्यक्रम आहे तो म्हणजे आपल्या फार्मसी क्षेत्रामधील काही मान्यवर फार्मासिस्ट मंडळी किंवा एक फार्मसिस्टचं प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी आपण म्हणायला हरकत नाही, तर त्यांचे आपण शॉर्ट व्हिडिओज मागवलेले आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी आतापर्यंत त्यांनी केलेली प्रॅक्टिस आणि त्यांचे आलेले अनुभव अशा स्वरूपाचे हे एक कंपायलेशन आहे. त्यामध्ये पहिलं कंपायलेशन जे मी आपल्या समोर सादर करू इच्छिते ते श्री गणेश बांगळे सर बुलढाणा, फार्मासिस्ट गणेश बांगळे सर बुलढाणा त्यांचा एक्सपिरियन्स ऐकू प्लीज. नमस्कार, मी फार्मासिस्ट गणेश बांगळे बुलढाणा. सर्वप्रथम जागतिक फार्मासिस्ट दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. फार्मासिस्टनी आपले ज्ञान सतत अपडेट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. छोट्या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी सुद्धा रुग्णहितासाठी महत्वाच्या असतात. माझ्या मित्राची आई रिनल फेल्युअरने ग्रस्त असल्याचे कळले. त्याच्या घरी सदिच्छा भेट. नमस्कार, मी फार्मासिस्ट गणेश बांगळे बुलढाणा. सर्वप्रथम जागतिक फार्मासिस्ट दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. फार्मासिस्टनी आपले ज्ञान सतत अपडेट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. छोट्या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी सुद्धा रुग्णहितासाठी महत्वाच्या असतात. माझ्या मित्राची आई रिनल फेल्युअरने ग्रस्त असल्याचे कळले. त्याच्या घरी सदिच्छा भेट दिली असता सुरुवातीला एका आठवड्यात करावे लागणारे डायलिसिस त्यानंतर 2 वेळा करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉक्टरांनी दिलेली औषध बघत असताना टेबलवर ठेवलेल्या जेलुसिलच्या बॉटलकडे लक्ष केले. जेलुसिलचे औषध कोण घेते असे विचारले असता आईला ऍसिडिटीचा त्रास असल्यामुळे ती नेहमी घेत असल्याचे मित्रांनी सांगितले. पण जेलुसिल या औषधात अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडचे घटक असल्याने ते रिनल फेल्युअर पेशंटसाठी अत्यंत हानिकारक आहे व त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा जाणवतात. त्यामुळे कोणतेही औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावे हे सांगितले. कोरोना महामारीच्या काळात सर्वत्र कोर्सेस, कार्यशाळा, शैक्षणिक उपक्रम बंद असताना सुद्धा MSPCने वेगवेगळ्या विषयांवर वेगवेगळ्या तज्ज्ञांचे वेबिनार आयोजित करून आमचे फार्मसिस्टचे ज्ञान अपडेट केले. त्याबद्दल त्यांचे आभार. यापुढेही त्यांनी असेच शैक्षणिक उपक्रम राबवावे हीच अपेक्षा. थँक्यू. नमस्कार. यानंतर आपले दुसरे फार्मासिस्ट श्री विजयकुमार घाडगे, नवी मुंबई यांचा एक्सपिरियन्स ऐकू. नमस्कार, मी विजयकुमार घाडगे, अश्विनी केमिस्ट कोपरखंड, नवी मुंबई. 2006ची एक सत्य घटना मी आपल्याबरोबर शेअर करतोय. खरं तर ती मला खजील करणारीच आहे, पण आपल्याला त्यातनं काही बोध घेता येईल. माझ्या फार्मसीमध्ये एका संध्याकाळी एक मुलगी तिच्या कॉलेजमध्ये काही माहिती हवी होती म्हणून आली होती. तिने विचारलं, काका मला प्रोटॉन पंप इनहिबिटरबद्दल काही माहिती द्याल का? मी फक्त प्रोटॉन पंप ऐकला आणि पटकन बोलून गेलो, नाही आम्ही असं कोणतेही डिव्हाइस ठेवत नाही.
ती बिचारी हिरमसून गेली. पण नंतर मला लक्षात आलं की मी काहीतरी चुकीचं बोललो किंवा चुकीचं केलं आहे. आज आपल्याकडे माहितीचे भरपूर स्रोत आहेत, गुगल बाबा आहेच. त्या काळी आम्हाला फक्त सिम्स किंवा मीम्स अवेलेबल असायचं. मी ते चाललं. त्यात मला माहीत पडलं की हे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर अँटागोनिस्ट आहे आणि आपण नेहमी विकतोय ते ओमप्रोझॉलच आहे. एक फार्मसीसाठी फार खजील होण्यासारखी गोष्ट होती. माझ्या सुदैवाने जून महिन्यात बहुतेक 4 जून 2006 साली MSPCचा PC फार्मा रिफ्रेशर कोर्स आयोजित केला होता नोव्हेंबरमध्ये. त्या कोर्सने माझं संपूर्ण जीवन बदलून गेलं. मला ज्ञानाची भूक वाढली. माझी इंटरॅक्टिव्ह स्टडीज कसं असतं ते माहीत पडलं. अपग्रेड का व्हावं, अपडेट कसं राहावं हे सगळं माहीत पडलं. कुठून माहिती गोळा करावी, शास्त्रोक्त माहिती कुठून गोळा करावी, पेशंट काउन्सिलिंग कसं करावं, आणि पेशंट काउन्सिलिंग केल्यानंतर आपलंही नॉलेज वाढतं हेही माहीत पडलं. त्यामुळे मित्रांनो, एक आपण अपडेट होणे काळाची गरज नसून आपली स्वतःचीच गरज समजा आणि अपडेट व्हा. MSPCचं खरंच मी धन्यवाद करतो, कारण त्यानंतर मी कोणतेही MSPCचे कोणतेही कोर्स प्रत्येक मॉड्यूल मी अटेंड केलं आणि खरंच खरोखरच भर पडते ज्ञानामध्ये. आज मी आनंदाने सांगू शकतो की मी डॉट्समध्ये चांगलं काम केलं आहे, ब्रेक फ्री केमिस्ट आहे आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचा मी सर्टिफाईड डायबिटीस एज्युकेटर आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. यानंतर आपले दुसऱ्या फार्मसिस्ट आशा पाटील मॅम कोल्हापूर यांचे एक्सपिरियन्सेस ऐकू. नमस्कार, मी फार्मासिस्ट सौ आशा शांतीनाथ पाटील, सहयोग मेडिकल इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर. गेली 23 वर्षे मी औषध व्यवसायामध्ये कार्यरत आहे. माझी फार्मसी ही आय आणि ENT या सेक्टरशी रिलेटेड आहे. त्यामुळे माझ्याकडे येणारा रुग्ण हा डोळे आणि नाक कान घसा याच्याशी रिलेटेड असतो. PCC कोर्समध्ये आय आणि नेझल ड्रॉप याचे डेमॉन्स्ट्रेशन देण्यात आले होते आणि योग्य ती माहिती मला तिथून मिळाली. त्यामुळे आज माझ्या फार्मसीमध्ये काउन्सिलिंग करताना मला त्याचा खूप उपयोग होतो. इव्हन नेझल ड्रॉप असू देत, नेझल स्प्रे कसे वापरावेत ह्याची माहिती मी पुरेपूर पेशंटना देऊ शकते. कोविडच्या काळामध्ये ENT म्हणलं तर कोविडशी रिलेटेड अनेक पेशंट्स यायचे. त्यांच्या मनामध्ये अनेक शंका असायच्या, ते घाबरलेल्या अवस्थेत असायचे. अशा वेळेस आमच्याकडे ज्यावेळेस मेडिसिन घेण्यासाठी ते यायचे त्यावेळी त्यांच्या मनातील ते प्रश्न, त्यांच्या शंका आमच्याशी ते शेअर करायचे आणि त्याचा पुरेपूर उत्तरं द्यायचा आम्ही प्रयत्न करायचो. इव्हन कोविड म्हणजे काय, HRCT म्हणजे काय, RT-PCR म्हणजे काय, इव्हन कोविड किंवा कोविडचे सिम्पटम्स, इव्हन व्हायरल जरी असलं तरी त्या लोकांना कोविड आहे की काय अशी मनामध्ये भीती असायची. त्यामुळे आम्ही त्यांचा खूप चांगल्या पद्धतीने काउन्सिलिंग करायचो. हँडवॉश कसं करायचं, सॅनिटाईज कसं करायचं, मास्क कोणते वापरायचे, आहार कोणता घ्यायचा, इव्हन योग कोणते करायचे, कोणत्या गोष्टी टाळायच्या आणि कोणत्या गोष्टी करायच्या याचं पुरेपूर काउन्सिलिंग आम्ही करत होतो. त्यामुळे पेशंट देखील सॅटिस्फाईड व्हायचं आणि बऱ्याचदा ते रिलॅक्स व्हायचं. खरोखर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा तो आनंद पाहून मला फार्मसिस्ट असल्याचा नक्कीच अभिमान वाटत होता. कारण आपण फक्त मेवाच खात नाही तर त्याच्याबरोबर सेवा देखील देतो आहोत, त्याचा खरंच मला खूप अभिमान वाटला. त्याचनंतर पोस्ट कोविड म्युकोरमायकोसिस चालू झालं. त्याचे अनेक प्रश्न, अनेक शंका लोकांच्या मनामध्ये होत्या आणि खूप घाबरलेल्या अवस्थेत लोक आमच्याकडे यायचे, खूप प्रश्न विचारायचे. त्याच वेळेस MSPCनं एक वेबिनार आयोजित केला होता म्युकोरमायकोसिस स्पेशलिस्ट नवलाखे सर यांचा आणि तो मी अटेंड केला आणि ते केल्यानंतर माझ्या मनात ज्या शंका होत्या त्या निरसन झाल्या. त्यामुळे माझ्या फार्मसीमध्ये जी लोक मला प्रश्न विचारायचे त्यांना मी सायंटिफिकली आणि प्रॉपरली काउन्सिलिंग करू शकले. खरोखर मी सर्वांचे आभार मानते. माननीय आप्पा असू देत, विजय पाटील सर, मदन पाटील सर, सायली मॅम, पूजा मॅम, या सर्वांचे मी खूप खूप आभारी आहे. तुमच्यामुळे आमच्या ज्ञानात भर पडली, आम्ही कॉन्फिडंट झालो, अपग्रेड होतो आहोत. येणारा काळ हा खूप अवघड आहे. अवघड असला तरी तो इम्पॉसिबल नाही आहे. आपण सर्वांनी संघटितपणे काम करायचं आहे. MSPC जे उपक्रम राबवेल त्या उपक्रमात आपण सहभागी व्हायचं आहे आणि आपलं नॉलेज अपग्रेड करायचं आहे आणि आपण संघटितपणे हा लढा द्यायचा आहे. धन्यवाद मॅडम. यानंतर आपले दुसरे फार्मासिस्ट श्री किरणराव चव्हाण सर, उस्मानाबाद यांचे आपण एक्सपिरियन्सेस ऐकू.
नमस्कार. मी फार्मासिस्ट किरण चव्हाण मेडिकल उस्मानाबाद. आज मी आपणास महाराष्ट्र स्टेट फार्मसीमधील ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर या संकेतस्थळाबद्दल माझे अनुभव आपल्याशी शेअर करत आहे. या संकेतस्थळामध्ये दर महिन्याला मराठी, हिंदी, इंग्लिश या भाषेमध्ये ई न्यूज आपल्याला मिळतात व या ई न्यूजचा मला माझ्या दैनंदिन फार्मसीमध्ये झालेला अनुभव मी आपला शेअर करत आहे. जसे की या ई न्यूजमध्ये मला कोविडबद्दल खूप जेन्युइन माहिती मिळाली असता मी माझ्या पेशंटशी ती शेअर केली व त्यांनी मला याबद्दल विचारले की अजून कोणत्याही डिसीजची माहिती आली तर आम्हाला द्या, कारण त्यांना ती कोविड पॅन्डेमिकमधील जी जेन्युइन माहिती MSPCने पुरवली ती खूप चांगली वाटली व त्यांनी म्हणले की मला डायबिटीज, कार्डिया व इतर कोणत्याही आजाराबद्दल काही माहिती आली असता मला द्या व यामुळे मला MSPCचे खूप आभार मानावे वाटते की त्यांनी जनसामान्यांसाठी हे सुरू केले आहे व माझ्या फार्मसीमध्ये मला फायदा व्हावा यासाठीही मला खूप मदत होत आहे. तरी मी MSPCचे पुनश्च आभार मानतो की त्यांनी ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर सुरू करून सर्व फार्मासिस्टला नवनवीन अपडेट व माहिती दिली. त्याबद्दल MSPCचे पुनश्च एकदा धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर आपले दुसरे फार्मासिस्ट श्री उत्पल शर्मा सर गोंदिया यांचे आपण एक्सपीरियंसेस ऐकू. नमस्कार. अंतर्राष्ट्रीय फार्मासिस्ट दिवस पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई. दोस्तों, मैं उत्पल शर्मा पिछले 25 वर्षों से इस प्रोफेशन में हूँ. फार्मासिस्ट डॉक्टर के बाद की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी और बोलता हुआ फार्मासिस्ट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए. हमारे रेगुलर फार्मेसी काउंसिल द्वारा चलाए जा रहे फार्मेसी की पेशेंट काउंसलिंग कोर्स में हमको ये बात सिखाई गई, समझाई गई कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है. हर आने वाला व्यक्ति यहाँ पर जब पहुँचता है उसको अगर आप मुस्कुराकर रिसीव करते हैं, उसकी दिक्कत परेशानी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो आपके अपने इस अनुभव को नहीं भूल पाता. जरूरी है कि आप उससे प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उसे औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दें, कौन सी दवा एम्प्टी स्टमक लेनी है, कौन सी खाना खाने के बाद लेनी है, ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दवाई के बारे में कुछ नहीं जानते. सोचिए, एक डॉक्टर के पास जाने वाला पेशेंट वहां जाकर अपनी सारी बातें नहीं बता पाता, लेकिन एक केमिस्ट के पास आकर वो अपनी हर बात कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता. आपको उससे एक भावनात्मक नाता जोड़ने की जरूरत है. दौर बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है. अगर आपने एक एक ग्राहक को आपकी अच्छी बोली भाषा से अगर नहीं जोड़ा, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आने वाला दौर और ज्यादा कठिन होने वाला है. इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये कि वो आपके फार्मेसी में आने के बाद अपने इस अनुभव को न भूल पाए. यहाँ पर उसको प्रॉपरली अटेंड किया जाए, एक साफ सुथरे ग्लास में अगर आप पीने का पानी दे पाएं, उसको बैठने के लिए कह पाएं, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है. एक फार्मेसी में आने वाला हर व्यक्ति दुख तकलीफ और परेशानी से गुजर कर आता है. यहाँ आने के बाद अगर आप उसको जरा सा भी ढांढस बंधा पाए तो ये बहुत जरूरी हो. इसीलिए दोस्तों, इस बात को समझें कि आपको एक अलर्ट, एक अपडेटेड फार्मासिस्ट होना है. एक रेगुलर शॉप नहीं चला रहे हैं आप, एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर आपले दुसरे फार्मासिस्ट देवेंद्र सोमनकर सर गडचिरोली यांचे एक्सपीरियन्स आपण ऐकू. नमस्कार. माझं नाव देवेंद्र सोमनकर. सर्वांना जागतिक फार्मसी दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग आणि राणी बंग यांच्या सरच्या संस्थेमध्ये एक रिटेल फार्मासिस्ट आहे. मला आज तुम्हाला काही सांगायचं आहे. या क्षेत्रामध्ये येऊन मला जवळजवळ 12 वर्ष झालेली आहेत. पेशंट आणि एक फार्मासिस्ट याच्यामध्ये कधी एक सामाजिक नातं बांधल्या गेलं हे कधी कळलंच नाही. एक छोटंसं उदाहरण देतो. मी सहज एका कामानिमित्त माझ्या फार्मसीपासनं 1 ते 2 तासासाठी बाहेर गेलो.
पण एक आजीबाई मी परत येईपर्यंत माझी वाट बघत होती. जसं मी परत आलो ती आजीबाई माझ्याजवळ आली आणि मला माझं प्रिस्क्रिप्शन देत म्हणालं की बाबा रे, हे औषध मला लिहून दिलेलं आहे, याचं काय करायचं आणि कसं घ्यायचं जरा सांगशील का. मला माहीत होतं की मी जायच्या वेळेसच ती आजी इथे आलेली होती आणि तिचं चेकअप झालेलं होतं, पण मी जाऊन परत येईपर्यंत ती फक्त मी येईपर्यंत थांबलेली होती. मी आजीबाईला म्हटलं, आजीबाई माझे सहकारी पण इथे आहेत, त्यांच्याकडनं औषध का नाही घेतलं. तर त्यांनी मला उत्तर दिलं की मी त्यांना विचारलं म्हणे की तुम्ही येणार आहात का. तर त्यांनी असं सांगितलं की तुम्ही येणार आहात आणि तुम्ही आले की मला ह्या गोष्टी व्यवस्थित समजून सांगाल, म्हणून मी थांबले. मला हे जाणून खूप सुखावलं की माझ्यासाठी एखादी व्यक्ती 2 तास वाट बघू शकते. पण हे सगळं करताना मला फार्मसी काउन्सिलची खूप मदत झाली. या कोरोना काळामध्ये जे फार्मसी काउन्सिलद्वारे जे वेबिनारवर आपल्याला माहिती देण्यात आली ते पण खूप उपयुक्त होती, त्याचा पण आम्हाला खूप फायदा झाला. मला एवढंच सांगायचं आहे मित्रांनो, जे काउन्सिलद्वारे जे आपल्याला मार्गदर्शन होतं त्याचा तुम्ही नक्कीच फायदा घ्या. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात, तुमच्या फार्मसीच्या क्षेत्रामध्ये नक्कीच खूप फायदा होईल. सगळ्यांना शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद सर. यानंतर आपले फार्मासिस्ट श्री हिरालाल पाटील सर नाशिक यांचा आपण अनुभव ऐकू.